warm welcome to one and all. Without any further delays, here we have the procession of our graduates, 2017 batch, Decadians. Ladies and gentlemen, a very good morning to one and all. Today is a day of joy and pride, a day to reflect on the past, cherish the present, and look forward to the future. From different walks of life, a bunch of students stepped into this campus with one dream and one aim:
6 years back. And here we are to honor the achievements of each one of them who have worked hard and persevered to reach this milestone in their life. With immense pleasure, let me welcome each and every one of you to the graduation ceremony of the 10th batch of Kmct Medical College, Metanoia 23. The beginning of a new chapter riddled with new challenges and new achievements, waiting to be adorned in all its glory. Today, in the presence of our esteemed dignitaries, we will both acknowledge and celebrate the sacrifices and achievements of our doctors. Without further delay, let us move into the most awaited moment of the day. I am Faris, and with me, my co-host Hanina, and it's an honor to be here today. So, to begin this auspicious occasion with the grateful spirit and blessings of the Almighty, I call upon Devika of 2019 batch for the prayer song. I request the audience to please rise up for the prayer. Please be seated. Today, we have Dr. Vijesh Venugopal, the principal of Kmct Medical College and professor of the anesthesia department, who brought almost 2 decades of teaching experience to the table. Prior to Kmct Medical College, he was associated with AIMS Kochi and MES Perindalmanna, where he played a pivotal role in molding students as true medical professionals. Sir has also published many national and international journals. We invite Sir to deliver the welcome address. Good morning, everyone. Distinguished guests on and off the dais, esteemed faculty, proud parents, and most importantly, the graduating class of 2017. Welcome to Kmct Medical Campus. Welcome to Metanoia 2023, graduation ceremony of the 2017 batch of MBBS students. Today marks a significant milestone in the journey of our 2017 batch of medical students, a day of triumph, celebration, and profound reflection. As we gather here for the convocation ceremony, we not only honor the academic achievements of our graduates, but also recognize the profound responsibility that each one of you now carry as future healthcare leaders. My duty today is to deliver the welcome address. I take this opportunity to welcome our founder chairman of Kmct Group of Institutions, Dr. K. Moidu, to our institution and the graduation ceremony, Metanoia 2023. Sir has been a beacon of light for Kmct family.
His words of advice and his vision are propelling our institution to greater heights. Welcome, sir. Next, I wish to welcome our District Collector of Kozhikode, Sri Snehil Kumar Singh, to our institution. Sir hails from Ghaziabad and is an alumnus of the prestigious Indian Institute of Technology, Roorkee, from where he did his B.Tech in Civil Engineering. He also holds a master's degree in Public Administration from Jawaharlal Nehru University, Delhi. In his absence, I welcome Sir to Kmct Medical College, and we are indeed honored by his presence here today. Next, I wish to welcome Dr. M.N. Karyasheri sir. He requires no introduction to this august audience. He is a well-known Indian writer and social activist from Kozhikode. He is an academician, public speaker, and socio-political commentator. His area of scholarly interest include Gandhism, secular democracy, civil rights, gender equality, language studies, Muslim personal law reforms, literary criticism, and Mappalapattu. He retired as professor and head of the Department of Malayalam, University of Calicut, after being an academician for 34 years in March 2012. Welcome, sir. Your presence here is truly an inspiration to all of us. We also have with us today Dr. T. Manoj Kumar, founder and clinical director of MHAT. It stands for Mental Health Action Trust. It's a charitable trust based in Kozhikode and provides good quality, comprehensive, and recovery-oriented mental health care to the poorest sections of the population with severe mental disorders. He graduated from Calicut Medical College, did his diploma in psychiatry from CMC Vellore, and his master's in psychiatry from the Central Institute of Psychiatry, Ranchi. He's also a recipient of the fellowship of the Royal College of Psychiatrists, and he's an Ashoka Fellow since 2017. Sir, we are blessed with your presence here, and your words of advice will certainly motivate our young doctors to become more compassionate. Welcome, sir. I take this opportunity to welcome our distinguished guests, Dr. Ashish Kumar and Dr. Sumer Sethi, who are here to grace this occasion and inspire our young graduates. First, I welcome Dr. Ashish Kumar M., who is a dedicated, compassionate, knowledgeable interventional cardiologist with over 20 years of experience providing high-quality care to patients presenting with diverse cardiac conditions. He is a proctor for rotablation, intravascular ultrasound, and trans-aortic valve replacement. Your presence here will be an inspiration for our young doctors. Welcome, sir. I also welcome Dr. Sumer Sethi to Kmct Medical College. Dr. Sumer Sethi is the key person behind Delhi Academy of Medical Sciences Private Limited, which is popularly known as DAMS, and provides a preparation platform for the PG medical entrance to doctors, and over 500,000 doctors and medical students have studied using this platform. He's an eminent radiologist, entrepreneur, blogger, innovator, TEDx speaker, and motivator who has not only done pioneering work in his field, but has mentored lakhs of medical graduates in the last 2 decades. Welcome, sir, to KMCT. Next, I wish to welcome our own family members, Dr. Ledhi Madam and Dr. Chellama Madam, to this graduation ceremony. Dr. Ledhi Nair is presently Director Emeritus, KMCT Medical College. Madam had been our principal from 2011 till July 2023. She is a guiding light for us in all our activities, and she has nurtured all these young graduates here during their study period at KMCT. Welcome, Madam. A warm welcome is accorded to Dr. Chellama Madam, Professor and Head of Department Obstetrics and Gynecology. She has been associated with KMCT for more than a decade and is a popular teacher among the students. And she has many publications and is an invited faculty at obstetrics and gynecology conferences and workshops. Welcome, Madam, to this conference. To the convocation. Next, I wish to welcome our faculty and staff who are assembled here for this graduation ceremony. Your unwavering commitment to education and mentorship has played a pivotal role in shaping the success of our graduates.
Today we celebrate not only the achievements of our students, but also the profound impact that your guidance has given them. I also welcome the proud parents of our fresh graduates. Your support, encouragement, and unwavering belief in their potential have contributed significantly to this milestone. A warm welcome is also accorded to our junior students who have gathered here to celebrate the success of their seniors. Embrace the spirit of accomplishment in the air and let it fuel your aspirations. May this occasion inspire our younger students in their academic journey ahead. Now, finally, coming to the heroes and the heroines of the day. My dear graduating class of 2017, you have navigated the challenging terrain of medical education with resilience, dedication, and a thirst for knowledge. Your journey has been marked by countless hours of study, practical experience, and perhaps most importantly, the cultivation of compassion for those in need. As you stand on the cusp of your medical careers, remember that the white coat you're going to wear is not merely a symbol, it's a commitment to healing, empathy, and lifelong learning. The trust bestowed upon you by your patients is a privilege that demands the highest ethical standards and a continuous pursuit of excellence. I extend my sincere congratulations to each graduate. Your success is not just a reflection of your personal dedication, but also the supportive community that surrounds you, the 3 F's that surrounds you, the faculty, your friends, and your family who have contributed to your achievements. I'm sure each one of you will achieve your dreams, enrich the lives of people around you, and be worthy citizens of this planet. I've always believed that beyond an astronomical package, what ultimately defines a well-lived life is the difference you bring about to your people, your organization, the society, the country, and what imprints you leave behind on the sands of time. With these words, let me once again congratulate all of you on this very special day. Your institution has set high standards to develop Indian medical graduates with compassion and integrity. I am sure each one of you will emerge as worthy ambassadors of your institution in the years ahead and inspire future generations. Let me once again welcome each and every one of you to Kmct Medical College campus and for Metanoia 2023. Stay healthy, stay safe, and may God bless us all. Thank you. Thank you, sir, for your kind words and unwavering support. I now request Dr. Lati ma'am to hand over a memento to sir. Thank you, ma'am. Now, for the presidential address, I would like to call upon Dr. Kmct, sir, founder of Kmct Group of Institutions. Sir is a renowned medical practitioner and prominent social figure and has been the backbone of Kmct Group of Institutions for the past 2 decades. Sir, we welcome you to address the gathering. Kmct മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 17ാമത്തെ ബാച്ച് 17ാം വർഷത്തെ ബാച്ചിൻ്റെ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന ഈ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും മറ്റിതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും KMCT കീഴിലുള്ള സ്ഥാപക ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് അത്യന്തം സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവുമുണ്ട്.
ഞാനിവിടെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ ഭീഷ്മാചാര്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എഴുത്തുകാരനും വാഗ്മിയും വിമർശകനും എല്ലാമായ ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി രക്ഷിതാക്കളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടെല്ലാമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഇന്നിവിടെ സന്നിധരായിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത വ്യക്തികളായ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ ടി മനോജ് കുമാർ, അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റാണ്. നിരവധി അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കൈരളി ടി വിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അവാർഡ് ലഭിച്ചൊരു പ്രസിദ്ധ മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ. അതേമാതിരി ഇവിടെ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാരൻ കൂടിയായ പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബയോഡാറ്റ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നും. ഞാനിന്നലെ ആ ലിസ്റ്റ് നോക്കി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം തോന്നി. ഇത്രയധികം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജീവിതകാലത്ത് ഈ ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രചിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം കാരശ്ശേരി മാസ്റ്റർ എന്ന പേരിലായിരിക്കാം ഈ പ്രദേശത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരശ്ശേരി മാസ്റ്ററുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും അവരുടെ ആ അഭിപ്രായം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അത് കേട്ടതിൽ എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. അതേമാതിരി അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിമർശകൻ, സാഹിത്യ വിമർശകൻ, സാമൂഹിക വിമർശകൻ, രാഷ്ട്രീയ വിമർശകൻ എല്ലാം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ടി വി തുറന്നു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പഠനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. പല കാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വന്തം നിഗമനങ്ങളുമുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു വിപ്ലവകാരി കൂടിയാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മിക്ക അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും എതിരായി പടപൊരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇവിടെ സന്നിധനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആശിഷ് കുമാർ, അദ്ദേഹം അടുത്ത കാലം വരെ മേത്ര ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്റ്റാർ കെയർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നിരവധി സങ്കീർണങ്ങളായ ഹൃദയ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ വിജയകരമായി വളരെയധികം പ്രസിദ്ധ എൻഡോസ്കോപ്പിക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം നൽകി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റായി അദ്ദേഹം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഡാംസിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും Dr. Suneet Seth. I hope you also will be able to understand Malayalam because he was here for a long time. I especially welcome him because he is the founder of a very important education network. He is doing a marvelous job by starting institutions like dams, and which will be the future hopes for many of you people. Anyway, I welcome him, especially in my capacity as a chairman of the Kmct group of institutions and community colleges. Our principal, Dr. Vinesh Venugopal, I need not tell you about his capabilities and abilities. അദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായി ചാർജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പരിചിതനാണ്. ഒരു കാർഡിയാക് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള അനസ്തീസിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലക്ക് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധനായി കഴിഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ. അതേമാതിരി സ്റ്റേജിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയിൽ തൻ്റേതായ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ലതി നായർ, അവരുടെ ശാന്തവും സൗമ്യവും സുന്ദരവുമായ ഇടപെടൽ മൂലം പക്ഷേ എല്ലാവരെയും പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാതെ സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പോന്ന മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ലീന നായർ, അവരോടുള്ള കടപ്പാട് കൂടി ഞാനിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വിഷയായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചെല്ലമ്മ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അതിപ്രശസ്തയായ ഡോക്ടർ ചെല്ലമ്മ നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരെയും ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇനി കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ട കാരണം ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ വിരാശീകരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാൻ നിലക്ക് അവരുടെ വിലപിടിച്ച സമയം അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷണം നടത്തുക എന്നുള്ളത് ഉചിതമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. കെഎംസിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 40-40ഓളം സ്ഥാപനങ്ങൾ കെഎംസിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാ മേഖലകളിലും പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഡെൻ്റൽ കോളേജ്, ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഫാർമസി കോളേജ്, നഴ്സിംഗ് കോളേജസ്, മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ കോളേജ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, ലോ കോളേജ്, കാറ്ററിംഗ് കോളേജ്, ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജുകൾ, അങ്ങനെ ലോ കോളേജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളും നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി KMCT മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ എന്നെ അങ്ങേയറ്റം സഹായിച്ച എൻ്റെ മക്കളായ ഡോക്ടർ മെഹബൂബും ഡോക്ടർ ആഷിഖും ഡോക്ടർ നവാസും അവരെല്ലാവരുമുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം, അതോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ, പ്രൊഫസർമാർ, പ്രിൻസിപ്പാൾമാർ, മറ്റ് സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവരെല്ലാം കൂടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇത്രയധികം അതിവേഗത്തിൽ അധികം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്കധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരേ ക്യാമ്പസിൽ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജും ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒന്നിച്ച് നടത്തിപ്പോരുക എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിനും ദൈവകൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വലിയ സ്ഥാപ്യമാനം പറയുകയാണ്. അതിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് KMCT മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കോളേജുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ടീം, ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ സെറ്റപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജാണ് നമ്മുടെ കോളേജെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് അത്യന്തം സന്തോഷവും വളരെയധികം സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതേമാതിരി ഈ KMCT ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള KMCT മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കീഴിലുള്ള KMCT മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അന്ന് ഇതൊരുപക്ഷേ അത് ഉത്തര കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് KMCT മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽ. 1500ഓളം കിടക്കകളുള്ള ദിനം പ്രതി ആയിരക്കണക്കിൽ രോഗികൾ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാവിധ സങ്കീർണ ശസ്ത്രക്രിയകളും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും, അത് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയായാലും ശരി, മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയയായാലും ശരി, ഇതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശസ്ത്രക്രിയകളായാലും എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളുമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് KMCT മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അതിനുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സിറ്റിയിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അടക്കം, നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അടക്കം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതിയിൽ പോലും ഫീസ് ഈടാക്കാതെ, ചാർജ് ഈടാക്കാതെ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നടത്തിപ്പോരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ് KMCT മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സങ്കീർണ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് നിരവധി ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷനോ മറ്റോ അതിൻ്റെ പകുതി പോലും ചാർജ് ചെയ്യാതെയാണ് KMCT ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ KMCTയുടെ കീഴിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാർമസി കോളേജുകളെ പറ്റി ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഫാർമസി കോളേജുകളായി അത് ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതേമാതിരി പ്രത്യേകം ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതിപ്രശസ്തമായ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെൻ്റൽ കോളേജും ഡെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രദേശമായ കള്ളന്തോട്
ഈ ക്യാമ്പസ് അടുത്ത ക്യാമ്പസിൽ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ, നൂതനമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തോടുകൂടി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതേമാതിരി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇത് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡെൻ്റൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റിയും കോളേജിനെ പറ്റിയും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് ഒരുപക്ഷെ മാവ് റോഡിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്ഥാപിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്ന് കാണുന്ന മാവ് റോഡെന്ന മഹാവീതി റോഡിൽ കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിൽ ബിൽഡിങ്സുകളെല്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പായി അതൊരു ചതുപ്പ് പ്രദേശമായിരുന്നു, ഒരു വെള്ളക്കെട്ടായിരുന്നു. അവിടെ പീച്ചത്തെങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, തലയില്ലാത്ത തെങ്ങുകൾ. അവർ ചെറിയ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുമുള്ള ഒരു റോഡ്, ട്രക്കുകൾക്കും മറ്റും ലോറികൾക്ക് മാത്രം പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ് മാവൂരുടെ ഗാളിയാർ റയൺസ് കമ്പനിക്ക് വരാൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ റോഡിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ, ആദ്യം അത് വെസ്റ്റേൺ ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സിംഗ് ഹോം എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു, നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലായി 1992 രൂപപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെ നിരവധി ചികിത്സാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും ലഭിച്ചു. ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെയും ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാരഥ്യം വഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇളയ മകൻ ഡോക്ടർ KM നവാസാണ്. നവാസും അവൻ്റെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ ആയിഷയും കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അടുത്തുള്ള കളന്തോട് എന്ന പ്രദേശത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളും അവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ കോളേജും മറ്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ഡോക്ടർ KM മെഹബൂബാണ്. അവർ ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ്. അതേമാതിരി നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ KMCയുടെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളും എല്ലാം തന്നെ നോക്കി വരുന്നത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഡോക്ടർ ആഷിഖാണ്. അവരൊരു നിയോനറോളജിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം അപഹരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഈ സന്ദർഭം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു സന്ദർഭമാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും കുറച്ച് വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനും സാധിച്ചല്ലോ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ ബിരുദദാന ചടങ്ങ് ഒരു വമ്പിച്ച വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നാളെ ഡോക്ടർമാരായി പുറത്തുപോയി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരാണ് ഇന്ന് ബിരുദമെടുത്ത് പോകുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാർ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാം തന്നെ അതിവിദഗ്ധരായ പ്രൊഫസർമാരും ടീച്ചർമാരും ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ മലബാറും തിരുവിതാംകൂർ മലബാറും മംഗലാപുരം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ആന്ധ്രാപ്രദേശം അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ആകപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 3 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളായിരുന്നു. മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജും സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജും പിന്നെ ഞാൻ ചേർന്ന മധുര മെഡിക്കൽ കോളേജുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ
നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു ഈ പ്രദേശത്ത് സേവനം നടത്താൻ സാധിച്ചല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിമാനിക്കുകയാണ്. ഈ നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഡോക്ടർമാരെന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും ഞാൻ നേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മാതിരി വളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമാണ് അടുത്ത് ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടായത്. അത് നമ്മളെല്ലാം നാണിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത്തരം മനോഭാവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ആ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ നടക്കുന്നു, സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരം സാമൂഹ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടറായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു രോഗി സുഖപ്പെട്ടാൽ രോഗം സുഖപ്പെട്ടാൽ അത് ഡോക്ടറെ കഴിവാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു രോഗി രോഗം ഭേദമാകാതെ മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് ഞങ്ങളെയെല്ലാം അങ്ങേയറ്റത്തോളം ബഹുമാനിക്കുകയും നെക്സ്റ്റ് ഓൺലി ടു ഗോഡ് എന്നവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പോന്നിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. എല്ലാവിധ വീടുകളിലെ മിക്ക ചടങ്ങുകളിലും രോഗികൾ അവരുടെ ഡോക്ടർമാരെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിതാക്കളായി കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്ന് അഭിമാന പരിസരം. അതെല്ലാം മാറി ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർമാരെ അത്രയധികം ബഹുമാനിക്കാത്ത അവരുടെ ജോലിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ചില രോഗികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെഡിസിൻ എന്ന നിലക്കാണ് ഈ കാലത്ത് ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ എല്ലാ കേസുകളുടെയും റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല പൗരന്മാരായി നല്ല ഡോക്ടർമാരായി നാട്ടുകാർക്കും വളരെയധികം സേവനം നൽകുന്ന ഡോക്ടർമാരായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവിധ മംഗളങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. Thank you, sir. Now I request Dr. T. Manoj Kumar, sir, to hand over a memento to Dr. Maitu, sir. Thank you, sir. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. So, I would like to call all the distinguished guests seated on the dais to come forward to light the lamp and officially inaugurate the event.
Please be seated. It's a great pleasure today for us to have Shri M.N. Karasheri Sir, Indian writer and social activist. Sir is also an academic public speaker and socio-political commentator. He is known for his writing and lectures on politics, literature, arts and culturals, and is a recipient of Kmct Sahib Memorial Human Fraternity Award and holds a distinguished chair in Malayalam Studies at University of Calicut. We welcome you, sir, to address the gathering. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരമാത്മാവും ഈ സഭയുടെ ജീവാത്മാവുമായ എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊയ്തു ഡോക്ടർ വിജീഷ് വേണുഗോപാൽ, ഡോക്ടർ അഷി കുമാർ, ഡോക്ടർ മനോജ് കുമാർ, ഡോക്ടർ സുമാർ സേത്തി, ഡോക്ടർ ലതി നായർ, ഡോക്ടർ ചെല്ലമ്മ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, അധ്യാപകരെ. Dr. Sumar Sethi, as a Keralite, I welcome you to Kerala, and I'm sorry I have to speak in Malayalam. Kindly pardon me. ഇത് അഭിമാനത്തിൻ്റെ സമ്മേളനമാണ്, ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ. ഞാൻ ആദ്യമായി ഈ സഭയിൽ അനുമോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടും ചാരിതാർത്ഥത്തോടും കൂടി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെ നിറകണ്ണുകളോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയാണ്. ഞാൻ അവരെ ബഹുമാനിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ കൈയടിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇന്ന് ബിരുദം നേടിപ്പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അമ്മമാർ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും, അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന് ദയവായി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുക. ഞാനിവരുടെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഈ സമയത്ത് അനുമോദിക്കുന്നു. ഞാൻ അവരെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടി ഞാൻ അവരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യും. ഇന്ന് ബിരുദം നേടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എല്ലാ യുവതീ യുവാക്കളെയും ഞാൻ ഈ നാടിൻ്റെ പേരിൽ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡോക്ടർമാരായി തീരട്ടെ, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായി തീരട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശോഭനമായ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ആശംസിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വകയിൽ നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മൊയ്തു ഡോക്ടറോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തോടും ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് എന്തിനാണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കത്തിനകത്ത് എൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരൊരു ഡോക്ടറല്ല ഞാൻ, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇവരൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരാണ്. എനിക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഗവേഷണം നടത്തി കിട്ടിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ചികിത്സിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറായിത്തീരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഈ വ്യാജ ഡോക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സഭയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു രോഗിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത്. അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൗതുകം തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഞാൻ പ്രധാനമായും മൊയ്തു ഡോക്ടറുടെ രോഗിയായിരുന്നു. എന്നെ ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശുപത്രിയിലാണ്, വെസ്റ്റേൺ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഞാൻ ആ കഥയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നൊരു മോഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അതാണല്ലോ, ഞാൻ ഹൈസ്കൂളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ജോലി
ഒരു ചികിത്സകന്റെ ജോലിയാണ്. എന്താ കാരണം? കാരണം ഇയാൾ തൊട്ടാൽ, ഇയാൾ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്താൽ, ഇയാൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രോഗം ഭേദമാവും, മനസ്സ് തണുക്കും എന്നത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ജോലി അതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ജോലി അധ്യാപകൻ്റെ ജോലിയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തത് അതാ. കാരണം എനിക്ക് സയൻസ് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവരവും വകതിരിവും ക്ഷമയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ അധ്യാപനം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ അധ്യാപകനാണ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ അറിയാം. അതാണ് സംസ്കൃതത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, നിങ്ങൾ വിജ്ഞന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വിഡിത്തം പറയാം, അവർ തിരുത്തിക്കോളും. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ രോഗത്തെപ്പറ്റിയോ ചികിത്സയെപ്പറ്റിയോ എന്ത് അബദ്ധം പറഞ്ഞാലും തിരുത്താൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആളുകളോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് അബദ്ധം പറയാം. രോഗങ്ങളൊക്കെ ശാരീരികം എന്ന പോലെ മാനസികവും ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ടേം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്, സൈക്കോസോമാറ്റിക്. പകുതി ശാരീരികം, പകുതി മാനസികം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വൈദ്യം പഠിക്കാത്ത അനവധി ആളുകൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം ചികിത്സിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ്റെ പേര് ആണ്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ്, ശ്രീബുദ്ധൻ. ശ്രീബുദ്ധൻ അദ്ദേഹം കപിലവസ്തുവിലെ ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിൻ്റെ പുത്രനാണ്, സിദ്ധാർത്ഥൻ. അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിളിച്ചത് മഹാവൈദ്യൻ. മഹാവൈദ്യൻ. നിങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്നാണ്. അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം അതൊരു ബുദ്ധമതനിയായി എഴുതിയതാണ്. അതിലെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് രാഗം മുതലായ രോഗങ്ങൾ എന്നാ. രാഗാദി രോഗാൻ. എന്താ രാഗം? രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈകാരികമായ പിടുത്തം. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളികളായതുകൊണ്ട് എളുപ്പം മനസ്സിലാകുന്ന മലയാള വാക്യം പറയാം, അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്നാണ്, നമ്മുടെ രാഗത്തിൽ നിന്നാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. രാഗാദി രോഗാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ ചികിത്സിക്കണം, അവിടെ ചികിത്സിക്കണം. നിങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ആരോഗ്യ നികേതനം. ആരോഗ്യ നികേതനം. അതെഴുതിയത് താരാശങ്കർ ബാനർജിയാണ്, ബംഗാളി, ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയ ബംഗാളി എഴുത്തുകാരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നോവൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ലീലാ സർക്കാരാണ്. അതിലെ വൈദ്യൻ്റെ പേര് ജീവൻ മഷായ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി, അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ നാടി പിടിച്ചിട്ട് മരണകാലം പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. നല്ല തമാശല്ലേ? അദ്ദേഹം മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ പോകും. അദ്ദേഹത്തിന് അച്ഛൻ വലിയ ഡോക്ടറാണ്, ആയുർവേദ വൈദ്യനാണ്. ജഗദത്ത മഷായിയുടെ പുത്രനാണ് ജീവൻ മഷായ്. ജീവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ മഞ്ജുള എന്ന പേരായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ചു. അവളെ പ്രേമിച്ച് വേറൊരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ ബഹളമായി, ഗതപ്പയറ്റൊക്കെ നടത്തി. അദ്ദേഹം പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ശവങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയും, ആരോഗ്യ നികേതനം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് അനേകം ശത്രുക്കളുണ്ട്, രിപു എന്ന് പറയും. നിങ്ങളുടെ ഒരു രിപു അദ്ദേഹം പറയും അത് ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയും. ബുദ്ധൻ അനവധി രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യന്മാരാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എഴുതുന്നത്. ക്രിസ്തു എവിടുത്തെ വൈദ്യം പഠിച്ച് എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, ഒരു ആശാരി ചെറുക്കൻ. പക്ഷെ അവൻ ചികിത്സിക്കും. എന്താ ചികിത്സിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുഷ്ഠരോഗമാണ്. കുഷ്ഠരോഗം ശാരീരികമായ ഒരു അസുഖമാണെന്നല്ല അന്ന് എടുത്തത്. എന്താ എടുത്തത് അത് ദൈവകോപം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആരും തൊടില്ല, അവരോട് ആരും സംസാരിക്കില്ല. ക്രിസ്തു ചെയ്ത മഹത്തായ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് അവൻ കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ടു എന്നാണ്. അസ്പൃശ്യത, തൊടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ തൊടുമോ? ക്രിസ്തു തൊട്ടപ്പോൾ രോഗം മാറും. എന്താ കാരണം? ക്രിസ്തു തൊട്ടപ്പോ കണ്ണിലെ കുരുട് മാറി. ക്രിസ്തു തൊട്ടപ്പോ മരിച്ചുപോയ ലാസർ എണീറ്റ് വന്നു.
ലാസർ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ വായിക്കും, മത്തായിയിൽ വായിക്കും. എന്താണ് ലാസറിന്റെ കണ്ണിലെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത്? ആന്തരികമായ വെളിച്ചമാണ്. അവൻ തൊടുമ്പോൾ രോഗം ഭേദമാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാനസികമായ അവസ്ഥയാണ്. ഈ തരത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി ചികിത്സിക്കും. നിങ്ങൾ അറിയോ, മുഹമ്മദ് നബി വൈദ്യനാണ്. അങ്ങനെ പുസ്തകമുണ്ട് അറബിയിൽ. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തിബുൻ നബി എന്ന്. തിബുൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ വൈദ്യവിധികൾ. മലയാളത്തിൽ അതിന് 3 പരിഭാഷയുണ്ട്. തിരുനബിയുടെ വൈദ്യവിധികൾ എന്നാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഖുർആനിൽ ധാരാളം ചികിത്സാ വിധികളുണ്ട്. ഒരു വിധി തേനിൽ ശമന ഔഷധമുണ്ട് എന്നാണ്. നബിവചനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധി പെരിഞ്ജീരകത്തിന് വലിയ ശമന ഔഷധമുണ്ട് എന്നാണ്. നബിയുടെ കാലത്ത് ഒരു കഥ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒരു രാജാവ് ഒരു വൈദ്യനെ സമ്മാനമായി അയച്ചു കൊടുത്തു. അതങ്ങനെയാണത്, ആളുകളൊക്കെ അയക്കാം. അടിമ സ്ത്രീകളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു വൈദ്യനെ അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വൈദ്യം വന്നു നോക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ യാതൊരു അസുഖമില്ല ആർക്കും. ഇത് കഥയാകട്ടോ, ഇത് സ്റ്റോറിയാണ്, ഹിസ്റ്ററിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, സ്റ്റോറിയാണ്. അവിടെ ആർക്കും ഒരു രോഗമില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികളോട് ഈ വൈദ്യർ ചോദിച്ചു, എന്താണ് എന്നെ കാണാൻ ആരും വരാത്തത്? അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് രോഗമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നത്, നിങ്ങൾ വൈദ്യനല്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നബി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് 1/3 ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വയറിൻ്റെ, പിന്നെ 1/3 വെള്ളം കുടിക്കുക, പിന്നെ 1/3 കാലിയാക്കി ഇട്ടേക്ക്. ഓ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്ഷണക്രമം. അതെ, എന്നാ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വൈദ്യം തിരിച്ചു പോയിന്ന്. താരാശങ്കർ ബാനർജിയുടെ പ്രസിദ്ധനായ വൈദ്യൻ ജീവൻ മഷായ്, കേട്ടോ, അതൊരു സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട്, ജീവൻ മഷായ്. ജീവൻ മഷായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നമ്മുടെ നെടുമുടി വേണു. ജീവൻ മഷായി പറയും, നിങ്ങൾക്ക് അനേകം രിപുക്കളുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട രിപു നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പല തമാശയും പറയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രിപു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അത്തർബവുമാണ് എന്നും പറയും. ബുദ്ധൻ നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു, ഗാന്ധി നിങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകമുണ്ട്. ഗാന്ധി എന്ത് വൈദ്യം പഠിച്ചു? ഒരു വൈദ്യവും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഗാന്ധി ഒരു വൈദ്യവും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഓൺ ഹെൽത്ത് എന്ന്, ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി. മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗാന്ധി പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെളുത്ത വിഷം, വൈറ്റ് പോയിസൺ. ഗാന്ധി ചോക്ലേറ്റ് കഴിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചോക്ലേറ്റിനകത്ത് മരണമുണ്ട് എന്നാണ്. ദർ ഇസ് ഡെത്ത് ഇൻ ചോക്ലേറ്റ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പണി നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്ന് ഇവരൊക്കെ പറയും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മൂല്യബദ്ധമാകേണ്ടത് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ വരുമോ? സത്യം പറയാത്തത് കൊണ്ട് രോഗം വരുമോ? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. സത്യം പറയാത്തതുകൊണ്ട് പെൻസിലിൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചാൽ അസുഖം മാറില്ലേ? അസുഖം മാറും. അസുഖം പകുതിയെ മാറും. കള്ളം പറയുന്നവൻ്റെ രോഗം മാറുമോ? പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഇതൊക്കെ കളിതമാശയായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ 73 വയസ്സായി. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. എന്താണ്? ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മൂല്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനത്തെ ഡോക്ടറാണ്? നിങ്ങൾ ഡോക്ടറാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടറാണ്? ഞാനിപ്പോൾ മോദി ഡോക്ടറുടെ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ BA പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കഠിനമായ വയറുവേദനയായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അടുക്കി തുടങ്ങിയ വെസ്റ്റേൺ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ്, അവിടെ ചെന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാപ്പയും മൂത്താപ്പയും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബ അംഗമാണ് മോദി ഡോക്ടർ. അവിടെ അപ്പോൾ എനിക്ക് കലശലായ വേദന. അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം ധരിച്ചത് അപ്പൻഡിക്സ് എന്തോ കുഴപ്പമായി എന്നാണ്. അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് ആണ് അസുഖം എന്ന്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വന്ന് ഡോക്ടറെ വരുത്തി. ആരെ? ബാലാമണിയമ്മയുടെ മകൻ മോഹൻദാസ് നാലപ്പാട് പാംസ്കോ നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. അപ്പം എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനമായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? മാധവിക്കുട്ടിയുടെ സഹോദരനാണ് എന്നെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഒരാര്യം അന്ന് അറിയില്ല. പിന്നീട് ഞാൻ VM നായരുടെ കീഴിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനായി, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വലിയ ഫ്രണ്ടായി, മോഹൻദാസിനൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ്സ് എ ഗോൺ കേസ്. ഇനി വൈ ഷുഡ് വി ഓപ്പൺ ദി സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മൊയ്തു ഡോക്ടർ ഏതാണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടത്, കാരണം എനിക്കിത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് മോഹൻദാസ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് തിരിയൂല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതേ ആകെ അമ്പരന്നിട്ട് മൊയ്തു ഡോക്ടർ മുഖത്തേക്ക് മൊയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹീസ് റീഡിങ് ഫോർ BA. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു ഒരാവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ മൊയ്തു ഡോക്ടർ പറയാണ് എനിവേ ലെറ്റ് us ഓപ്പൺ ദിസ് ഡോക്ടർ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയായത്. അപ്പോൾ മൊയ്തു ഡോക്ടറിൽ കാണുന്ന മാതൃക എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പറയാനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ തീർന്നില്ല. കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൊയ്തു ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേന്നത്തെ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അത്? എനിക്ക് BAക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജിൽ സോഷ്യോളജി മലയാളം BAക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. എന്നെ കണ്ട ഉടനെ മൊയ്തു ഡോക്ടർ ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ പ്യൂണിനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, ലഡു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എല്ലാ മുറിയിലും ലഡു കൊടുത്തു. എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റായ ഞാൻ BAക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ വകയിൽ. കണ്ടോ? ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അവിടെ MESൻ്റെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. അവിടെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി എന്ന് പേരായിട്ട് ഒരുത്തണ്ടായി. അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവന് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഒരു അപേക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇത് പാസ്സാക്കി. 25 രൂപ, അന്ന് വലിയ തുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് വീട്ടുകാരറിയാതെ ഒരു പോക്കറ്റ് മണി 2 കൊല്ലം മൊയ്തു ഡോക്ടർ വക കിട്ടി. BAക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ വകയിൽ. ഞാൻ പിന്നെ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് പതിവില്ലാതെ കൊടുത്ത് തീർത്തു. അന്ന് അങ്ങനെ ആരും കൊടുക്കാറില്ല പൈസയൊന്നും. ഞാൻ മാതൃഭൂമി സബ് എഡിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കൊടുത്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ വികാരം കൊണ്ട് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റത് വെറുതെയാണ്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ, വലുതോ ചെറുതോ ആയ രോഗമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ, അതാണ് ക്രിസ്തു അവനെ തൊട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാ. ഞാൻ വാർധയിൽ ഗാന്ധിയുടെ ആശ്രമം കാണാൻ പോയിരുന്നു. ചെറിയ സ്ഥലമാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തൊരു കുടില്, അതിൻ്റെ പേര് ബാപ്പു കുടിയെന്ന് ചില ഗാന്ധി താമസിക്കുന്നത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് വേറൊരു ചെറിയ കുടില്. അതെന്താണ്? അത് ബാ കുടിയാണ്. കസ്തൂർബയുടെ കുടിലാണ്. ചെറിയ ബാപ്പുവിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ കുടില് വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താണ്? അത് കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധി പ്രത്യേകം പണിതാണ്. നിങ്ങൾ അമ്പരക്കും. ഗാന്ധി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ഇറുന്നുപോയ തൻ്റെ വിരലുകൊണ്ട് ഉരുട്ടിയ ഒരു ഉരുള ചോറ് കഴിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറയ്ക്കുമോ? എനിക്ക് അറയ്ക്കുമോ? നമ്മൾ വെറുക്കുമോ? നമ്മൾ ഇവരെ തൊടുമോ? നമ്മൾ ഇവരെ സ്നേഹിക്കുമോ? എന്നാൽ മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം പണമാണ്. ഇത്രയും മനുഷ്യന് ഉപകാരമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും മനുഷ്യന് ഉപദ്രവമുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് സ്നേഹം. സ്നേഹം വേണ്ടാത്ത ആരുമില്ല. സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാൻ ആരും തയ്യാറില്ല. ഉണ്ടോ? അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കണം. കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരു ലേഡി ഡോക്ടർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്? ആളുകൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് വ്യക്തികളെ അല്ല, ഉപകരണങ്ങളെയാണ്. കാറിന് സ്നേഹിക്കും, കാറിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ സ്നേഹിക്കില്ല. മറിച്ചാ വേണ്ടത് വ്യക്തികളെ സ്നേഹിക്കുക, ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക വേണ്ടത്. നമ്മൾ വ്യക്തികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉപകരണങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തൻ്റെ കാമുകിയായ, തൻ്റെ സഹപാഠിനിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ 1.5 കിലോ സ്വർണം വേണം, ഇന്ന പേരുള്ള കാറ് വേണം, ഇത്ര കോടി രൂപ വേണം എന്ന് മെഡിസിൻ പഠിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് പറയാൻ സാധിക്കും. അയാൾ എന്ത് മെഡിസിനാണ് പഠിച്ചത്? അയാൾ എന്ത് വൈദ്യമാണ് പഠിച്ചത്? അയാൾ എന്ത് ശാസ്ത്രമാണ് പഠിച്ചത്?
സംസ്കൃതത്തിൽ ചോദിക്കും, ആരാണ് രാക്ഷസൻ? രാക്ഷസൻ ആരാണ്? അത് സാക്ഷരൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയതാണ്. രാക്ഷസ വിപരീതാശ്ച രാക്ഷസ ഇത് കേവല. എല്ലാ രാക്ഷസന്മാരും സാക്ഷരന്മാരാണ്. നമ്മളെ ഭാഷയിലുണ്ട് ഒരു ചൊല്ല്, പഠിച്ച കള്ളൻ. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഷഹാന എന്ന് പേരായിട്ട് ഒരു നിർഭാഗ്യവതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇനിയുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ റുവൈസ് എന്ന് പേരായിട്ട് ഒരു വില്ലനുണ്ടോ? ജീവിതത്തെക്കാൾ വില പിടിച്ച ഒരു സാധനമായിട്ട് പണം, സൗകര്യം, സുഖങ്ങൾ, ഭോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ തരം ആളുകൾക്കാണ്. 2500 കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ബുദ്ധനെ പറ്റിയാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. 2000 കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി 32ാമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു ആശാരി ചെറുക്കനെ പറ്റിയാ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത്. 10 പൈസ ഇല്ലാത്തൊരുത്തനാ ഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഗാന്ധിക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 10 പൈസ ഇല്ലാത്തൊരുത്തൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഈ നോട്ടിന് നമ്മളൊക്കെ അച്ചടിച്ച് വെച്ച്. വലിയ അന്യായമില്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇവിടെ വലിയ അദാനിയുടെ, ബിർളയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ അച്ചടിക്കാൻ നല്ല, കാരണം കാശില്ലാത്തൊരുത്തനാ. ഗാന്ധിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തനാ. ഈ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ ഈ ഗാന്ധി കുറച്ചു മുമ്പ് വേറെ ഒരുത്തൻ, അവൻ്റെ പേര് ബെൽജിയംകാരനാണ്. അവൻ്റെ പേര് ഫാദർ ഡാമിയൻ എന്നാണ്. ഫാദർ ഡാമിയൻ ബെൽജിയംകാരനാണ്. ഹൊണോലുലുവില് കുഷ്ഠരോഗികളുടെ കൂടെ പോയി അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്നും രാവിലെ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് വി ലെപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. 1889 അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ഏത് കൊല്ലം? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ച കൊല്ലം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ദുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൊല്ലം 1889 ഡാമിയൻ മരിച്ചുപോയി. ഒരു സാധാരണ വൈദികൻ, അവൻ വൈദ്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവൻ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചു? ഡാമിയൻ ചികിത്സിച്ചത് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നിൻ്റെ പേര് സ്നേഹം എന്നാണ്, മനുഷ്യത്വം എന്നാണ്, ദയവ് എന്നാണ്. ഈ തരം മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വാസ്തവമായ ആധിയില്ലാത്ത ഒരാൾ, ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആവട്ടെ, ഡോക്ടറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? കാശുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാശ് നിരർത്ഥകമാകുന്ന എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാശുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പ്രളയം വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാശുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. കണ്ടോ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറന്നു. സുഗതകുമാരി പറയും, പുതുമഴ കാണുക വരൾച്ച മറക്കും, മൃതിയെ മറന്ന് സുഖിച്ചേ പോകും പാവം മാനവ ഹൃദയം. നമ്മളത് മറന്നു പോകും. നാരദനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. നാരദനോട് ദേവന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ മഹാമുനെ, അങ്ങ് 3 കാലത്തും ഉള്ളവനാണ്, 3 ലോകത്തും ഉള്ളവനാണ്. അങ്ങ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയൂ. അപ്പോൾ നാരദൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതവും കണ്ടിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ അല്ലാതെ. അതെന്താണ് മുനെ അങ്ങ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, മരണമുള്ളവനായിരിക്കെ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് കണ്ടതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം. മർത്യന്നാ നമ്മുടെ ഒരു പേര്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൃതിയുള്ളവനാ, മരണമുള്ളവനാ. ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളൊക്കെ മാഷന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി കഥ പറയല. പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദം എന്ന് പറയുന്നത് നായാട്ടിന് പോലെ, മൃഗയാ വിനോദം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് നായാട്ടിന് പോയി. അപ്പം എന്താ സംഭവം? കാടിളക്കിയിട്ട് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പം എല്ലാവരും അലുന്തട്ടൊക്കെ വേറിട്ട് പോകും. സൈന്യങ്ങളും മന്ത്രിമാരും മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിപ്പോവും. പിന്നീടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ കഥയിലെ രാജാവിൻ്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയുണ്ട്, ഒരു പരിചാരകനുണ്ട്. അങ്ങനെ
ഇവർ സൈന്യങ്ങൾക്ക് വേറെ ഭാഗത്തൊക്കെ നായാട്ടിൻ്റെ പണിയിലാണ്. ഇവരിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാട്ടുചോല കണ്ടു. അവിടെ ഒരു പാറയുണ്ട്, അതിനടുത്ത് വലിയൊരു മരമുണ്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ രാജാവും മന്ത്രിയും പരിചാരകനും കാട്ടുചോലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് കായ്കളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് ആ പാറപ്പുറത്ത് വൃക്ഷത്തണലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അത്ര ക്ഷീണം കൊണ്ട് രാജാവ് ഉണർന്നു. ആദ്യം അതേ ഉണരുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി? നട്ടപ്പാതിരയാണ്, നല്ല നിലാവ്, കാട്ടുപൂക്കളുടെ സുഗന്ധം, ചോലയുടെ കളകളാരവം, അതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. താൻ രാജാവാണ്, വനത്തിൽ നായാട്ടിന് വന്നാന്നൊക്കെ മറന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രി ഉണർന്നു. മന്ത്രി ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ? രാജാവിനെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ എന്തു പറ്റി? ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല. കാട്ടുപൂക്കളുടെ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ വയ്യ, കുളിർ തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ വയ്യ, നിലാവിന്റെ ഭംഗി കാരണം രാജാവിനെ കാണാനില്ല. അദ്ദേഹം രാജാവിനും തെരഞ്ഞു പോയി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിചാരകൻ ഉണർന്നു. നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി? രാജാവിനെയും കാണാനില്ല, മന്ത്രിയെയും കാണാനില്ല. തൻ്റെ തല പോയത് തന്നെ എന്ന് പരിഗണിച്ച് ഈ സാധു മനുഷ്യൻ എണീറ്റ് ഒരു വഴിക്ക് പോയി. ഈ പരിചാരകൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അന്ധ താപസൻ എന്നെ തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഭരണകുടീരത്തിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ പരിചാരകൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പൊട്ടക്കണ്ണ, ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഇതിൽ പോയത് താൻ കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മുനി വളരെ ശാന്തനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ലോ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രി ആ വഴിക്ക് വന്നു. മന്ത്രി ചോദിച്ചു, ഹേ താപസ, ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് ഇതിലെങ്ങാനും പോകുന്നത് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ രാജാവ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ താൻ എന്ത് അബദ്ധമാണ് കാണിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ച് പഴയ പാറപ്പുറത്ത് വന്നു. നോക്കും എന്താ സ്ഥിതി? മന്ത്രിയെയും കാണാനില്ല, പരിചാരകനും കാണാനില്ല. അദ്ദേഹം ഇവരെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് ഈ താപസന്റെ അടുത്ത് വന്നു വിട്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം താപസനോട് ചോദിച്ചു, മഹാത്മൻ, ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് ഈ വഴിയെ പോകുന്നത് അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉടനെ താപസൻ പറഞ്ഞു, ഉവ്വ് മഹാരാജൻ, ആദ്യം അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ച് അങ്ങയുടെ പരിചാരകനും രണ്ടാമത് അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ച് മന്ത്രിയും ഇതിലെ വന്നിരുന്നു. അവരെൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി ആ വഴിക്ക് പോയാൽ അങ്ങക്ക് അവരെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവിന് വലിയ അത്ഭുതമായി. എന്താണ്? ഈ മഹാവനത്തിൽ കിടക്കുന്ന താപസൻ ഇന്നത്തെ മാതിരി അല്ലല്ലോ, ടെലിവിഷനും ഫോട്ടോവും സെൽഫിയും ഒന്നുമില്ല. മഹാരാജാവാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? മറ്റവരൊക്കെ മന്ത്രിയാണ്, പരിചാരകൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, മഹാത്മൻ, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചോളൂ. അങ്ങ് കണ്ടിട്ട് അന്ധനാണ് തോന്നുന്നു. അതെ, ഞാൻ ജന്മനാ അന്ധനാണ്. അങ്ങ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ രാജാവാണ് എന്ന്, മറ്റേ ആൾ മന്ത്രിയാണ് എന്ന്, ആദ്യം വന്ന് പരിചാരകനാണെന്ന്? അപ്പൊ താപസൻ പറഞ്ഞു, മഹാരാജൻ, ആളുകളെ അറിയുന്നത് അവരുടെ വാക്ക് കൊണ്ടാണ്. എങ്ങനെ? ആളുകളെ അറിയുന്നത് അവരുടെ വാക്ക് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഇന്നോവ കാറിൽ വന്നു, ഇനി എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പേരൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് ചെല്ലട്ടോ, നിങ്ങൾ ഏത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏത് ഷൂസ് ഇട്ടു, നിങ്ങൾ ഏത് കുപ്പായം ഇട്ടു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. നിങ്ങൾ വായ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ചുറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് വാക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസ. രക്ഷകർത്താക്കളോടും അധ്യാപകരോടും തുടർന്നും ബഹുമാനവും ആദരവും കടപ്പാടും കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നേടാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your wise words. Now I call upon Dr. Vijesh Venugopal to present the token for appreciation. Today, we have our esteemed chief guest, Dr. T. Manoj Kumar, founder and clinical director of Mental Health Access Trust, or MHAT, an NGO offering free, recovery-oriented mental health care to the poor and marginalized communities. Today, MHAT is operating across 11 districts of Kerala. After working as a lecturer in CMC Vellore, he left for the United Kingdom, from where he finished the MRC psychiatry examination. Dr. Manoj Kumar has numerous national and international publications to his credit, showcasing his experience and contribution to the field of psychiatry.
Dr. Manoj Kumar has been recognized and honored with numerous awards. One such remarkable achievement is the prestigious Ashoka Fellowship in 2017. He was awarded the Volunteer Psychiatrist Award in 2014 and FRC Psychiatry in 2015 by the Royal Colleges of Psychiatrists, UK. He currently serves as the chair of the Royal College of Psychiatry, South Asia Division, impacting the field at a global level. Most recently, in 2023, Dr. Manoj Kumar has earned the Kairali Best Doctor Award, a testament to his outstanding contributions and unwavering commitment to his patients and the community. On behalf of all those present here today, I extend our heartfelt gratitude for your presence. We are truly honored to have you here as our chief guest. I invite you, sir, to address the gathering. Good morning to all of you. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരശ്ശേരി മാഷുടെ പ്രസംഗം നേരിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ദിവസം ഓർക്കും. കാരണം നിങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്കും വളരെയധികം അർത്ഥവത്താണ്, പ്രൊഫൗണ്ടാണ്. ഇന്നത്തെ യുവ മെഡിക്കൽ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. Some acts are hard to follow. To follow as a speaker after Karasheri Mash has spoken is impossible to follow. But let me stick to my script. So dignitaries on the dais, students, parents, teachers, friends, a very warm good morning from me. At the very outset, I would like to extend my heartfelt congratulations to each and every one of you who have successfully completed your MBBS degree, marking the beginning of your journey as doctors. This is a momentous occasion, one that signifies the incredible dedication, perseverance, and sacrifice that you have endured in pursuit of this noble profession. Congratulations. It is an honor and a privilege to be a chief guest at this prestigious medical institution and to deliver this address. You will listen to our speeches, take the oath, and get the morning's boring things out of the way. The rest of the day is a celebration, and that is fittingly so. Each of you would have your own stories of struggle through the MBBS journey. And now, finally, the promised light at the end of the tunnel is shining bright. Well done to all of you. You have not only survived, but thrived. Bright futures await you. It is always a dilemma about what to cover in an address like this. When I was deciding what to include in this speech, several ironies struck me. I realized that I'm rather undeserving to be here. Apart from lacking the glamour quotient expected of a chief guest, I must confess to a rather dubious past. I did not attend my own convocation many decades ago in what I thought at that time was the right thing, in protest at the rampant violations of the Hippocratic Oath I was seeing all around me those days. Mind you, convocations were much more drab functions, lacking all joy and glamour. Everyone dressed in ordinary clothes. There were no academic regalia such as robes or gowns, let alone caps to be tossed in the air. There was the obligatory group photo, and that was that. But there is more to my story. Before graduating, I was one of several students who I acknowledge with mixed feelings went on hunger strike. Why? Against the privatization of medical education.
Back in those days in Kerala, there were only government medical colleges. But the winds of change had begun. As naive, or rather foolish, idealistic, and young medical students, we had decided that it was our duty, in a very grandiose manner, to block the privatization of medical education. It was rather foolish. Now, nothing has changed. I am old and still foolish. Today, I can only look back and smile at the foolishness of it all, but it is a good story to share. Today, medical education is possible for many, many more students than it was then, and that is mainly through the private medical colleges. So kudos to Kmct and similar colleges for making all your dreams come true. In many other ways too, the medical private sector has been a huge success. It has put our country on the global health map as a significant player, providing treatment at a fraction of the cost everywhere else in the world. Our pharmaceutical industry, supported by bold government policies regarding patents, has made medicines affordable to many in India and abroad. The control of AIDS in Africa and more recently the COVID vaccines are cases in point. In parallel to developments in India, medicine has forged ahead relentlessly. All of the advances, of course, have come close on the heels of technological developments. Gene editing, nanotechnology, genomics, proteomics, use of telemedicine, use of artificial intelligence, which will significantly affect your future careers. Advances in precision medicine, immunotherapy, development of vaccines, advances in organ transplantation, use of 3D printing technology. I can go on and on, but these are the times that we are living through. All of these will provide exciting opportunities for your generation. However, they will also pose unique challenges. All of these advances based on technological progress are already limiting access to medical care for the poorer sections of the population. Technology needs investment, and that can only come from the private sector. This has led to the corporatization of the medical sector. In my youth, there was more of a semblance that the practice of medicine was a service and not a commercial activity. When profit is the sole motive, the victims will be the poorer amongst us. You and I may be able to afford corporatized care, but it is a sad reality that the vast majority of people, and often including our own family and friends, may not be unable to access such care, may not be able to access such care. One can say that it is the responsibility of the government to strengthen the public health sector, but successive governments have not significantly increased the budget for public medicine. The proportion of the GDP, or the gross domestic product, that we spend on health compared to what we spend on defense is rather telling. The latest figures are around 2% for health and 14% for defense. The maximum spending, I believe, is in the United States of America, where they spend 16.5% of the GDP on health and 3.5% on defense. So whose responsibility is it to provide for the health care of the not well off? Nobody seems to have an answer. The rampant commercialization across the country has led to shameful incidents of corruption. Being doctors or being relatives of doctors will not protect us from being victims of such corrupt practices. The corruption includes, but is not limited to, cash for referral practices, unnecessary testing or over-testing, unnecessary treatments or over-treatments. There was a recent British Medical Journal article which said that in our country, approximately 40 to 50% of surgical procedures are unnecessary. We can debate about the methodology of the study, but it points to some harsh facts. Other examples are
doctors being forced to adhere to performance targets, and junior doctors being overworked and underpaid. These are accompanied by the inflated cost of healthcare and exacerbate medical malpractice and distrust in doctor-patient relationships. The dark world of organ transplantation and human trafficking has again been in the news recently with the Delhi branch of a prominent hospital chain in focus with these malpractices. The allegation is that poor migrants from Myanmar are now being targeted for kidney donation. Similar ills plague the pharmaceutical industry also. While it has made medicines affordable to many across the globe, it has also been accused of malpractice. Poor quality standards, evasion of the drug control laws, and corruption of individual doctors are a reality, sadly. Fixed drug doses, FDCs, or FDDs, or combining different medicines is a practice which is growing, and when it involves antibiotics, it can worsen the problem of drug-resistant microbes. In parallel to all this, as we are very much aware, violence against us, against healthcare professionals, has increased, and we are sadly aware of recent tragic events. One can argue that these are social malaises affecting all parts of the society. But a counter argument also needs to be made that the practice of medicine, as Karasherimas so eloquently put it, not so long ago was considered a noble profession, and it should try to raise itself above the morass of corruption. Society still treats us doctors with respect and love and put us on pedestals that we don't always deserve. All that may change soon if we do not uphold the nobility traditionally associated with our profession. The giving and taking of dowry may be a pernicious social evil, but society is still disturbed more when we doctors are part of the system. I won't elaborate that, as the previous speaker has really focused on that. You have a choice in all of this. We often act as if we don't have a choice, but we really, really do have a choice. It is a system that molds us into believing that we don't. You have a choice whether to follow the herd and be part of the corrupted system, or practice medicine in such a way that allows you a comfortable living while adhering to the oath that you are about to take. Exert your choice as well. I have had the privilege of working internationally, witnessing firsthand the impact we can make when we recognize mental health as a fundamental human right. In establishing my community mental health organization, our vision was to bridge the gaps in access to care, address social determinants of mental health, and empower individuals to reclaim their lives. I think our organization has made a difference in the lives of thousands of individuals who were once marginalized and forgotten. In the realm of mental health, there are unique challenges and opportunities that lie ahead. Mental health is an essential aspect of our well-being, yet it remains greatly stigmatized and neglected, particularly in marginalized communities. Your role as doctors in this field is crucial. I know it's not a popular postgraduate choice for most people, but I think the trend is changing. You need to be the gatekeepers of mental health services, advocates for change, and beacons of hope for those in need. There is also another angle that you may not have thought of immediately. It's a very satisfying area to work in. I work in a very neglected area, public mental health or community psychiatry, and that too in the voluntary sector. It has been such a joyous experience for all of us to work at the grassroots with the economically backward people. I wish all of you graduating today similar happiness in whatever profession that you choose to follow. The future is yours, and choose well. Another modern problem with the practice of medicine is losing sight of the human being behind the illness.
As soon as you graduate, you will begin to talk of patients as cases, of seeing people in OPDs as disposing cases in OPDs. That is a dehumanizing way. It's none of your fault. You will see everyone around you talking of cases. But there is a human being behind each illness. Each patient you encounter is an individual with unique experiences, emotions, and aspirations. Treat them with the utmost respect, empathy, and dignity. While it is true that healthcare professionals face immense pressure to meet economic targets and sustain their medical facilities, this should never come at the expense of patient care. It is essential for us as medical professionals to maintain the highest possible standards of ethics, ensuring that our primary focus is on the well-being of our patients. The stark disparity in healthcare services is not only a violation of basic human rights, but also perpetuates a cycle of poverty and ill health. It is imperative for us to recognize that these problems cannot be tackled in isolation. Exploitation and inequality are intertwined with larger societal issues such as poverty, caste discrimination, and gender disparities. As future health leaders, you should see it as your responsibility to advocate for social justice and equality beyond the realms of medical practice. You need to be the agents of change. As you start this new chapter of your lives, I urge you to reflect upon the enormous responsibility that comes with being a doctor. Our profession is not merely a career, it is a vocation, or more precisely, it can be a vocation if you choose it to be. It can be a calling to serve humanity in its most vulnerable, fragile moments. You have chosen a path that demands compassion, empathy, and a commitment to treating the whole person, not just the disease or the lesion. If you can do that, you will live the meaning of fulfillment. Finally, never forget the importance of self-care. As doctors, we are often expected to be superheroes, but we are mere human beings. Do remember to take care of your own mental well-being, seek support, and surround yourself with a strong support network. Only then can you truly be there for those who need you most. I'll conclude with once again wishing you all the very best, thanking the organizers for this unique honor, and have a fantastic day ahead. Have a good time. You all deserve it. All the very best for your futures. Thank you, sir. As a token of our appreciation, I request Shri M.N. Kadasheri to hand over a memento to sir. Today, we also have our distinguished guest, Dr. Ashish Kumar, Senior Interventional Cardiologist of Star Care Hospital, Calcutta. He is a rank holder in University for MD General Medicine. He is also a recipient for George Cherian Medal for the Best Outgoing Student for Cardiology. I invite you, sir, to address the audience. Good morning. Respected Moidu Sir, Chairman, Kmct Group of Institutions, the Chief Guest, Dr. Manoj Kumar, Kadasheri Sir, Principal Dr. Vijesh, Ladi Madam, Shalama Madam, Dr. Sumay Sethi, the young doctors, their proud families, and friends. I was pleasantly surprised when I was invited to this function, simply because neither am I a good speaker, nor can I be considered by any stretch of imagination to be a man of repute. And I think it is purely because of the affection of Moidu Sir. I happen to be a friend of his youngest son, Nawaz.
But then, here I am, and I'm supposed to give a message to all of you. I'm a bit nervous because my beloved Principal Aisha Madam, my teachers of repute, Balraj sir, Lati Madam, Chelama Madam, and so many others. And I'm sure that they will pardon me for my ignorance and my ill-conceived ideas, as they used to when I used to stand up during the questions that they used to ask during our classes. So with your permission, Madam, shall I? I find joyous faces. And when you enter medical school, you always look forward to this day. When you pass out and you are given the will and the license to treat patients on your own. And that is a great feeling. But what I've learned over the years is that when I passed out also, I felt I knew a lot. Subsequently, I realized that I don't know that much. And now, after so many years, I think it's more than 30 years now, I've come to realize that I know very little. I'm talking about medicine. Kadeshari sir spoke about, this being a very noble profession. With due respect to all professions are wonderful professions. But medicine and teaching, because it touches your heart, and we have that opportunity to transform lives because it touched human lives. And I don't think any other profession gives you the same satisfaction as practicing medicine and teaching. Because in the profession of teaching, you transform lives over generations. In the changing times, when you see, when I started practicing about 30 years ago, and now, because integration of artificial intelligence into healthcare. But still, as the Hippocrates saying goes, artificial intelligence can help you in cure, maybe, like, and what is our motto? Cure sometimes, treat often, and comfort always. And the comfort requires a human touch. And that is still valid. The practice of clinical medicine is still valid today. Maybe to certain, maybe to a lesser extent. As someone said, the best clinician is one who understands the natural history of the disease. And that is exactly what the distinguished Karesheri sir was talking about. What I've realized over the years is that you might have done a wonderful procedure, but what touches the patient, what the patient perceives is maybe the post-operative discomfort of pain. And for him or her, that is far more important, that the relief of pain is far more important than the complexity of the procedure. So we need to understand what the patients perceive about treatment. Unfortunately, communication skills are never stressed during our medical curriculum, nor is it being stressed during our training period in internship. And most of the problems that we encounter in our practice are because we are still not effective communicators. Good doctors are very effective communicators. Why? Now, what do patients expect or their families expect from doctors? Number one, competence. And you can't argue about it. Number two is being honest or transparent in your approach to treatment. Number three is commitment. You expect, when you go as a patient, we expect some degree of commitment from the caregivers. So
we can't blame them for expecting the similar sort of commitment from our side. And last but not the least, empathy. It can be pretty easy to be successful doctors, but it is difficult to become a good doctor. Personally, I feel honored when patients travel long distances for a follow-up. And what is that? They just come to you, spend about 5-10 minutes. You just record their basic vitals. And this can be done by any doctor within about 100 or 200 meters from their house. So still there is a lot of connect between patients and doctors, especially in Kerala. I do not know whether things are different in other parts of the world. We make mistakes, and I'm sure most of the patients and their families also will not make or will not hold us responsible for most of these mistakes, because we are also human beings. This is not to take away the fringe elements who would be there in any context, who would want to attack doctors. And as sir was saying, as Moidu sir was saying earlier, if a person gets cured, it is because of a medication or it's because of God's will. If a person does not get cured, it is your fault. Effective communication can go a long way in, sorting out these issues. I'm sure you should start enjoying a profession. I don't know about you. I never took up medicine because I loved it. I'm not what Karasheri says to me. I never thought or never dreamt about being a doctor. But the moment I passed out, I started enjoying it. And it is like, you enjoy your extracurricular activities. Similarly, when you start enjoying your profession, you don't get disturbed by the hard work that you put in. You don't feel tired because it's more mental than physical. And for me, even today, I get up in the morning and I'm really excited going to hospital. Because I feel proud to be a doctor, and I'm sure all of you believe so. And the way you conduct yourself is as important as your treatment. So, with this, very small words, I would like to wish all of you a very wonderful future and hope that you make very good doctors, touching many, many human lives. Thank you. Thank you, sir. I request Dr. Chelama ma'am to present the memento to sir. Now, we have our renowned guest, Dr. Sumay Sethi, an eminent radiologist, entrepreneur, blogger, innovator, TEDx speaker, and motivator. He is also the director and founder of DAMS Institutions, Premium Test Preparation Institute in India. We welcome you, sir, to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, graduates, parents, youngsters, and all my friends and audience here. First of all, with my folded hands, I am grateful for the opportunity to be able to, talk to all the fresh graduates today, and I'm thankful to the organization for inviting me here. And before I speak something, I think that there is someone in the audience
who is even more happy than the graduates today? Can the graduates guess who is even more happy and satisfied today, even much more than you? Your parents. So I think you can rise up and give a round of applause to your parents. They are the people who brought you here, and they are super happy about you. And as a parent, as a teacher, before I say something, I want all of you, even if you forget everything that I tell you today, just remember one line that I'm saying today. Do not tie your self-worth to any outcome or any number in your life. That number could be monetary, could be rank in an exam, could be score in an exam. Numbers do not define your self-worth. Okay, just keep reminding yourself again and again this question, this line in your life. You are valuable to your teachers, you are valuable to your parents. Without any objective numbers, we love you all. Can you keep this in mind? Okay? Because every time I meet youngsters and I meet all of you at different stages of your life, preparing for exams, preparing for scores, and many times you tie your self-worth to the outcomes. That is not correct. And before I tell you something, I also want to add a line, which is something that I've been, playing in my own mind when I was at your position many years back. When I was sitting in my own convocation and people were giving speeches, the parents were happy, I wanted to be happy, but I was confused. When I was sitting in your position, I wanted to be happy, but I was confused because I was not sure if this is enough. Now, I have always felt like running on a treadmill in my life. When I was in school, I wanted to reach to medical college. And I thought once I reach medical college, I will be happy. When I reached medical college, I was supposed to be happy, but then I wanted to pass medical college. I wanted to get out of the medical college, and I wanted to be in the convocation just like you. And I thought I will be happy. When I reached there, I thought maybe I will be happy if I become a postgraduate. Then when I entered my post-graduation, I thought I will be happy once I exit the post-graduation. Then I started my enterprise. I thought I will be happy if I have one center, maybe if I am able to reach to every state. I wrote my first book. I thought I will be happy if the book is published. But then I thought I will be happy if it is read by someone. The goalpost keeps changing, and I always feel I'm running on a treadmill. And I was always wondering, what is the purpose of all this? What is it that I'm doing in my life? And I got my answer a few months back. Few months back, a senior of mine called me, and he said that I wanted to thank you. I said, why do you want to thank me? He said, Sumer, my son is your student. So I thought maybe he's got a good rank and maybe he's thanking me. So he said, no, it's not about the rank. He says, my son is your student and his mother was having neck pain. MRI of his mother's neck was done, and that boy could pick up a thyroid tumor which the hospital had missed, but the final year MBBS student could pick up only because he had learned radiology. And his father calls me and says, Sumer, because he's your student, you taught him radiology, he could diagnose a thyroid tumor in his own mother, and she was operated upon at right time. So probably I now feel that we are all seeking happiness in destinations. Maybe it is not in the destination, it is in the journey and the lives we touch. It's like I was always thinking I have to reach somewhere. Now I know it is probably the lives that we touch and the life that they touch in return. Like my previous speaker said, that when you're a doctor or a teacher, you have the privilege that you touch many lives. And today, when you are on the cusp where today you have a lot of friends, you are surrounded by your medical college colleagues and friends,
When you will now onwards, when you will grow up, you will find you will become more and more alone. The big cushion of the medical college will not be with you when you're practicing. And as a gift from my side on your graduation, today I am going to give you 4 friends. I want you to keep these 4 friends with you always. Okay, remember these 4 friends. You will need these 4 friends. Other than the ones you made in the college, some of them you have told your parents about, some of them you may not have told, but I want to leave you with 4 friends. Friend number 1 you need all the time is gratitude. Gratitude means we all want more out of life, but that does not devalue what you have already achieved. Take a moment to absorb the fact that 2 million students from school every year aspire to become you. 2 million, 20 lakh school pass outs aspire to be you every year. Feel good about it. Feel good about it. Feel good about the blessings that we have received so far. Every time you feel inadequate, go back to gratitude. Gratitude will keep telling you that everything is not lost. It is very important. The second friend I wanted to give you today is something which is very close to my heart, is listening. Listening, hearing. Now you might say, sir, I listen, sir, what's the problem? But the problem today is I see every workshop happening in the college, in the industry is always about art of speaking. Art of speaking. Nobody is telling about art of listening. So if you start listening to your family, listening to your spouse, listening to your patients, you will discover more about life. Now, most of the time, we are listening to react, listening to give a comment. We are not listening to understand. So the second friend I want you to have as a gift from my side today is listening. And the third friend, I will give you total 4 friends, okay? I'm telling you that after the 4th, my talk will end, okay? I'm giving you 4 friends. First was gratitude, second is listening. Third friend that you need throughout life is think long term. Think long term. Long term means every few months, few weeks, you will have an opportunity to do something short term versus to work hard to achieve something long term. It could be as small as, like imagine today you are all surrounded by sources of pleasure. Sources of pleasure means you can just simply go to your phone and next 1.5 hours you can just see your Instagram reels, and it would only be short-term pleasure. It would not contribute to anything in your long-term future. So whenever you are in a doubt, remember the third friend. Am I doing something for long-term? In the world today, because we all are exposed to so much information, it seems that maybe we are getting late for something. Maybe we are too old now, and maybe now we have to do something short term. Because we see the IT people at 15 years of age, 16 years of age, seemingly doing some startups and whatever, and we feel maybe we are late. Think long term. Imagine today, if you live up to 90 years of age, you have to make decisions now which you will have to live for next 70 years of life. So think long term. Always divide your thought process. Am I doing something for short term pleasure or satisfaction, or am I going to create something for my long term? That is the third thing to remember. Gratitude, listening, long term. And the final friend I want to leave you with is perspective. Perspective means how you look at the world. If you look at the world with hope and enthusiasm, it will look beautiful. Remember, what is the difference between us today or all the dignitaries today and a school 4-year-old or a child who is in class 4th? A student in school class 4th looks at the world as full of possibilities. He is enthusiastic, optimistic. If you tell a class 4 student today that we are going to Mars tomorrow, are you ready? He will start packing his bag. But when we grow old, we start asking question, will the rocket survive? Should I sit in the rocket? Am I sitting business class or economy class? We will ask idiotic questions because when we grow up, we start asking questions and we add if and but into our life. Perspective means how we look at the world. If you look at the world with hope and enthusiasm, you will create magic.
If you look at it with pessimism and negativity, you will be absorbed by the negative power. And in the end, I once again congratulate you on your landmark day. And I would also tell you today that all our college life, I always looked at, probably all of us, because I'm from Delhi, and today when I came to Kerala, I'm having over oxygenation in my lungs. So maybe I'm more excited today because of the oxygen in my brain. But now I remember in my college days, we were always competing against each other. We never thought that this could be the last day you're meeting all of us together. Now maybe it is a good time that you congratulate the person sitting next to you. You may not get the opportunity later on. I wish you all the best and a very bright life ahead. Congratulations once more. Thank you. Thank you, sir. I request Dr. Vijesh Venugopal to present the memento to sir. We would like to acknowledge the presence of our guest of honor, Shri Snehil Kumar, IAS, Collector and District Magistrate of Kozhikode District. Sir, we welcome you and request you to deliver the inaugural address to enlighten the graduates and to make this occasion memorable. Good afternoon, everyone. First of all, apologies for being slightly late here. I was stuck in some other programs, and I thank the Kmct college to invite me here. I've been given this opportunity to speak to the MBBS pass outs today, and with a very distinguished panel, with a very distinguished head table here. I thank all of you for inviting me. While I was coming, I was hearing a great talk about what you should do. And see, briefly I'll tell you my story so that I can probably tell you my perspective over the entire thing. So I did my engineering, by the way, from IIT Roorkee civil engineering, and then afterwards I got into the civil services just after doing my engineering. And that is when we had that career. Everybody has that point that because when we want to get into a job, we never really realize what the job is. We just have that fancy aspiration of doing that. At least for me, it was like that, because when I was in college, and we are under the same pressure as Indian students. We are under the same pressure that when we are in 12th, we want to do something great. We want to get the best college, we want to get the best degree, and then we want to get into the best job. We don't really know what is best for us. We just want to do the best. So that's what happened with me. So I started preparing for IIT. I got into IIT, and then when I was in IIT, my parents, my family, and my family members told me that you have to get into the IAS. I said, okay, fine, great. Then I started preparing for the IAS, and luckily I got through. 2016, I joined the service. I came to Kerala. Kerala was the cadre that I got. I've had a fairly good experience in Kerala. So since I just joined after the college, I did not work anywhere else. I worked directly into the service. So I was Assistant Collector Calicut in 2018, then I was Sub-Collector in Kochi, then I was Development Commissioner in Kannur, then afterwards I went to Trivandrum, IT Director, E-Health Director, then I was working with CM office, I was working with CS office, and different positions. Then now I'm back to Kozhikode as District Collector. Probably it's around 2 or 3 years of your job, then you realize that, okay, this is what you want. This is what maybe works out for you. Maybe that is where you start understanding that, okay, my decisions have been right. And all of you here, when you're passing out from completing your MBBS, you'll have a lot of different options. I'm sure many of you are already started to plan your further studies. A lot of you might have already started planning your jobs. Where are you going to work? What are you going to do? Maybe pursuing some extracurricular activities, maybe pursuing whatever targets that you have in your own mind. But at the end of the day, it needs to give you satisfaction in the longer run. And that is what the speaker before me also very rightly pointed out, that if the short-term pleasure and the happiness that you get is not going to last you.
And that is where every job that helps a fellow citizen, that helps a fellow society, is always considered a longer, more sustainable job. And that is where I think, for me as civil servant, it excites me. It drives me to go to the office every day and try to do certain more things. And I'm sure as medicos, you will also be excited with the same idea that you are actually making lives better. In your case, literally, you are making lives physically better. We are doing other things. So that motivation, that drive is what is required for all of you to get into it. And I'm sure that you will figure out on your own things and what is to be done, what is not to be done, and whether what you're doing is enough or not. On this, I also have this huge, like my perspective over that when you get into a very premium jobs, like being doctor, for me, like being into civil service, we think that we have done enough. We think that whatever we have done is more than enough. And my job is the social service itself. My job is the public service itself. And we then start taking it for granted. So that is a very, very, I would say, a simplistic understanding of your contributions. Because at the end of the day, you will be working at a place, you will have your own work-life pressure, you will have your own issues to sort out. And treating a patient is your job. It's not something, you can't romanticize it beyond a position. I can't romanticize providing, let's take example, I made sure that 20 families got their houses. You can't romanticize this beyond a point. You have to stick to the facts. So you have to come up with your mental clarity that, okay, I'm doing this as a job. If I want to do something more, what else can I do? And because the problem is that we start getting to be full of ourselves. We start thinking that, okay, we have done so and so thing, and everybody owes us. People sitting here, I'm sure they have done much more than what they talk about, what they tell about. And that's the beauty of social work. That's the beauty of what public service is. We don't have to worry about it. We don't have to care about it. We just do it. So just one suggestion, do not get full of yourself whenever you are doing certain things, because you might be in great positions in future. You will be earning good amount of money. You will be earning good amount of respect. And that's already there. And just make sure that you stick to your ground, you understand the foundation, be connected to your the values that are imbibed in us as a society, as a culture. A lot of people might be thinking of going abroad also, will be working as the doctors in different fields. And I'm sure you'll be doing great and exceedingly well. Coming from the government perspective, and from Kerala especially, I think some of you might be continuing to work in Kerala itself. Kerala has been a benchmark in terms of what medical education and medical facilities are supposed to be given for the public and for the private sector both. And that has happened over years. It has not been a fluke. It has not been a accident. It is a very thought out strategic decisions which have been taken over time that has led to Kerala being into a fairly advanced health standards. I'm not talking that we are not about public health per se, but I'm talking about the public health infrastructure and the private health infrastructure. Our PHCs, our community health centers, district hospital, medical colleges, private hospitals, they are all doing exceedingly well considering the scenario that they are in. Considering the facilities that they have, they are doing exceedingly well. And if you go to other places in India, you will realize the difference. Once you start operating there, once you start working there, then you will realize that there is a stark difference in how patients are treated, how hospitals are managed. Because once, and I'm sure people here would understand that once we get into the administration of hospitals, we realize it's a much more complicated business. It requires a lot of administrative hard work. But Kerala has been standing out in terms of how they do it. One of the examples, I was with health department briefly as a e-health project director, and the scale that we are doing in e-health implementation is something which Government of India does not even comprehend at this point of time, because they are still thinking on making health ID cards for individual citizens. We are saying that, okay, entire public health infrastructure will be connected on one single hospital management system like we do, right? Every hospital has a separate management software which manages the health records and take over the data. Government doing it for all, we have almost done it for 50 to 60% of the government institution. That includes PHCs, community health center, taluk hospitals, district hospitals, and we're growing steadily. Giving that opportunity saves a lot of time, effort of a poor man.
a poor person who is going for taking some basic medicine, some OP ticket, he had to stay in 3 hours in a line earlier, get an appointment, maybe not get an appointment, and then go back to their homes without even getting any treatment. All those things will be resolved. A person can get quick tokens. They don't have to maintain their own hospital records, test records, medicine records. Everything will be there. So for a poor person who is merely surviving on 6,000 rupees, 5,000 rupees a month, it is a life-changing opportunity. At least for the health records part of it, and at least for the providing of healthcare facilities. So we have a good benchmark. I'm hoping that some of you who will be working in Kerala would be excited about it and keep those standards up, keep those ethical and moral standards in terms of what we are doing with the hospitals and how we are treating our patients. The last point that I want to make is actually a very philosophical and a social point, which was cited by Dr. Amartya Sen in one of his books. He said that at the end of the day, the society has only 3 problems. And that is where the entire government structures, entire social structures work. So he gave an example saying that if there's a toy, let's take flute for example. If it's a flute, there's a toy. Who do you give it to? There are 3 options. There's a child who has made that toy, a child who does not have any other toy to play with, or the child who is the only person who knows how to play the flute. So these 3 are the only options that are available, and there's no right answer. That's a problem. There's no absolute right answer to this problem. If you give it to the person who is, and these decisions take us to where we want our society to be in. Whether we want to give credit to the merit. Merit would be the child who knows how to make the flute, how to play the flute. Whether we are rewarding labor in terms of who made the flute, or whether we want to give it to the people who are needy, in this case, the child who does not have any other toy to play with. So these 3 fundamental decisions is what govern our society in terms of where we want to take it. And whatever we decide, we are consciously choosing not the other 2 things. And as medicos, as hospital administrators, at PG, or whatever private practice that you do in future, you will have these decisions to make. And if you think very deeply about it, every decision that you make which is social related would be linked to this. So I keep this with you, and I'm very thankful for the administration to invite me here, and I've been given this opportunity to interact with all of you. All the very best, and I'm sure that you will be doing very well. Maybe some of you are interested in joining the civil service itself. More than welcome. It's very exciting. If you're not interested, I'm sure being a medico itself is very exciting, and I see a lot of great doctors doing exceedingly well across streams at the government and the private sector. And I think it's a great starting point for all of you. Thank you. Thank you, sir, for your wise words. May I call on stage Dr. K. Moidu, sir, founder of Kmct Group of Institutions, to hand over the memento to sir. Thank you, sir. For the felicitation, we have our dearest Dr. Shalama ma'am, Professor and HOD of Obstetrics and Gynecology Department, Kmct Medical College. She is a prominent figure among our faculty and is also reserved a special place in the hearts of her students. She is also the recipient of IMA Best Doctor Award. Her wisdom and actions have impacted numerous students in our institute.
We now welcome ma'am to address the gathering. Respected Moidu sir, other dignitaries on the dais and off the dais, the graduating doctors and their proud parents and all the audience sitting here, a warm good afternoon to all of you. And first of all, I congratulate the doctors, young doctors who are convocating today, and their proud parents also who supported them in all their career and all their journey to achieve this precious moment, that is the graduation day. And you know that is the graduation day is for you only. And as a teacher, I am very happy to stand here because I am also having a great part as a teaching faculty to mold you to this level. Agree with that? Yes? And again, as a teacher, I may be a strict person, isn't it? Especially when you are coming to the postings in the clinical OBG department, and if you are becoming absent, I will call you. And especially when you are posted in the labor room, that may be only because of the profession. That is not against anyone, but that is to support you as a teacher to become a good doctor. So nothing against that, because teaching is my passion. And now, after 39 years of teaching experience from Alappuzha, Thrissur and Kozhikode, I think Karisheri sir has having more clinical teaching experience, I don't know. And so after the retirement from Kmct Medical College, I joined here. From there, I am here to teach the Kmct Medical College students. And from the beginning, I think started from career in Kmct from 2015 onwards. After that, all the students were very happy to see me as a teacher, I think. And whenever I go for a conference or a CME, I have seen many students coming to me saying that I am a student of yours. I'm very happy to hear that, because next question ചോദിക്കുന്നത് ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ്, തൃശ്ശൂരാണോ ആലപ്പുഴയാണോ കോഴിക്കോടാണോ and KMCT ആണോ? But all the students, എവിടെ പഠിച്ചാലും all are my students. I am very happy to hear that. And recently, I had seen many students from KMCT who had got PG degree in several colleges, including the Calicut Government Medical College. So I'm very happy to hear that many students of KMCT gets admission in Government Medical College also. And your journey starts from, of course, from your high school days, and now coming to the end of one era, that is, you have become a medical graduate. And now you are going to the society, and again another era of studying for entrance, that is the PG teaching program. So if you are going to the society, you can have so many problems, especially I think it is mostly due to communication gap. And when you are working in a casualty or in a hospital, and many problems may be that if you are communicating the patients and the relatives properly, many of the problems can be avoided. And another thing is that when you come to the society, you should be very, very ethically, and also you have to moderate values you have to keep when you are going to the society. And nowadays it is an era of artificial intelligence, you know, that is coming very, very important nowadays. In our specialty, infertility treatment, that is IVF procedures, already it is started, and also other OBG procedures like that is a CTG, then screening of cancer, screening of diabetes, etc. No, it is not padipikkunnadalla. It is the clinical significance of artificial intelligence. So you can see the artificial intelligence. If anybody wants to join the artificial intelligence, you can join a
online program. It helps you a lot. This is important because it helps in the patient care and in the medical education itself, healthcare itself, and reduces the ease and the ease of the clinician, and because of the submitting data. It helps you in your healthcare care, and also reduce problems, cost also it reduces the problem. And last week we had NAC inspection. So we had a peer team, NAC team, and they highlighted the importance of research work. And it is very, very important. Now you are becoming a PG, and once you attain the PG degree, you may be stopping the reading. So my advice is always read. PG കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല, you have to read. And also the thesis is a part of your career, PG teaching program. PG thesis കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ research ഇല്ല. So you have to continue with the reading, and also you have to go for the research. And the artificial intelligence helps you a lot to do the research. So I wish all the success for the program. And another important thing I want to mention is that, especially the girls, so the life is yours. You should be able to take bold decision. I think you may know the situation why I am talking now. Boys also, you have to take the decision whenever it is necessary. Bold decision you have to take. You should know when to say no. And also the boys also, you should, with the support of the parents, you have to take a decision whenever there is a need for taking a decision. And also I congratulate the parents who also stand with you with your whole career, and also to support you in your education and also the next part of the education. And coming to the society, I told you that there may be problems, and you can study so many things from the patients, because each patient is a textbook. So you can study many things from the patients itself, and maybe a new thing from the patient. So you go on reading, and also you continue to do the research. And also I wish all the success for your academic career ahead, and also your family life, and also for your PG academic program. Thank you very much. Thank you, ma'am, for your words. I request Dr. Sumer Sethi to present the memento to ma'am. The most awaited moment is here. Now, it's time we acknowledge the talent of our brimming seniors. You will be now receiving your prize degrees, the fruit of your hard work and a symbol of accomplishment. May I request Dr. K. Moidu sir and Shri M.N. Karasheri sir to congratulate our graduate and present them with certificates.
Candidates receiving the bachelor's degrees, please come forward as your name is being called. First up, we have Dr. Abdus Salam, son of Mr. Shahjahan AK and Mrs. Ramlat from Alapura. All the best to our Rocky Bhai. We wish you a very bright future ahead. Dr. Abhijay Balraj, son of Dr. Balraj Guhan and Mrs. Sangeeta Balraj from Kozhikode. With lots of love to our batch's neat freak and gearhead. All the best for what lies ahead. Dr. Abhiram VM, son of Mr. Vijay Kumar G and Mrs. Manju R from Trivandrum. May success follow you every step of the way, our handsome chunk and badminton prodigy. Dr. Afrina. Due to the busy schedule, our collector will have to leave right now. We thank Sir for his esteemed presence in this esteemed. Thank you, sir. Dr. Afrina Ashraf, daughter of Mr. Abdul Razak Ashraf and Mrs. Jabina Ashraf from Trishur. The ultimate Instagram celebrity, bold and beautiful Dr. Afri. Wishing you nothing but the best. Dr. Afru Shahana V, daughter of Mr. Ashraf Vadakail and Mrs. Asya P from Nadapura. A wonderful wife and an even wonderful mother. Congratulations on your achievements, Doctor. Dr. Afsal PA, son of Abdul Aziz and Mrs. Zeenat from Trishur, an enthusiastic sportsman, the ultimate cricket lover, wishing this wonderful soul a bright future ahead. Dr. August Philip George, son of Mr. George KP and Mrs. Shantama George from Kodanjeri, one of the most efficient and confident Dr. Kmct has ever witnessed. Wishing you all the best. Dr. Ajmal Noor Muhammad, son of Mr. Noor Muhammad and Mrs. Shalima from Palakkad, the one who transitioned from an innocent soul to an Ultra Pro Max Viber. May all your dreams come true, Doctor. Dr. Akil OJ, son of Mr. K. O. Manakrishnan and Mrs. S. Jafflet from Trivandrum, a talented photographer and an excellent cricketer, wishing this true gem of a person all the very best. Dr. Akila Sibi,
daughter of Mr. CBKJ and Mrs. Pushpa from Nilambur, to the kindest and empathetic Dr. Akila, wishing our dearest Jimmy a bright future ahead. Dr. Akshaya Ashok, daughter of Mr. Ashokan B and Mrs. Sheila Sen from Arkala. To our bold and beautiful storyteller, Dr. Akshaya, wishing you all the success. Dr. Alfia S., daughter of Mr. Salahuddin and Mrs. Sheba from Trivandrum. Congrats to this cheerful and fun doctor. All the best, Alfie. Dr. Alshan K. Sundar, son of Mr. Sundaran and Advocate Sumati from Kodungalur. Murugum Mushtiile Neril Urjavumai, Alshan K. Sundar. Wishing you the best, doctor. Dr. Amal TF, son of Mr. Fasal Muhammad and Urvanat from Karwarakonda. May your human sense brighten all the faces around you in the days ahead. Congrats, Doc. Dr. Amaldev KS, son of Mr. Shibu KV and Mrs. Shyamala Shibu, the Ultra Pro GP King of Decadians, wishing our Devan all the best. Dr. Amal UP, son of Mr. Abdul Salam EK and Mrs. Selina from Mukkam, a complete package of family man, car enthusiast and viber. May all the joy come to your way, doctor. Dr. Amina Nasreen, doctor of Mr. Bakar and Mrs. Naushida from Trishur. An all-rounder, perfectionist and cheerful soul. Wish you all the best, Dr. Amina. Dr. Amina Taslim, daughter of Mr. Nazimuddin and Mrs. Ramlat Bibi from Kollam. She is a studious and disciplined soul. May success follow her everywhere she goes. Dr. Anish U. Kurup, son of Mr. N. Unnikrishnan and Mrs. Girija K. Pillai from Chenganur. Mr. Perfectionist, simple but powerful. Wishing you a very bright future, doctor. Dr. Anita B., daughter of Mr. Balakrishnan and Mrs. Jayalakshmi from Palakkad. To this lovely woman who adores and loves her brother, many blessings to you, doctor. Thank you, sir. Now let me call upon Dr. T. Manoj Kumar and Dr. Vijesh Venugopal to give away the certificate to the graduates. Next, we have Dr. Anjana P. Jain, daughter of Mr. A.B. Jain and Mrs. Prasanna Jain from Trivandrum. A jovial and cheerful dearest Anjana, rooting for you wherever you go and whatever you do. Dr. Anjana M.V.,
daughter of Mr. Lalraj and Mrs. Shiny from Kozhikode. She is a sweet, kind-hearted and down-to-earth soul. Dear Anjana, may you be successful in everything you do. Dr. Anju Anand M., daughter of Mr. Shivanandan M. and Mrs. Priya Anand KP from Kozhikode. To an upcoming cardiologist, sweet and wonderful Anju, may your future be as wonderful as a Hyderabadi biryani. Dr. Anju Jain, daughter of Mr. C.C. Jain and Mrs. Shrija from Shornur, known for her love for music and graceful dance steps. All the best, doctor, for a bright future. Dr. Anju PV, daughter of Mr. Vijay Kumar and Mrs. Priya from Trivandrum, presenting to the disciplined and responsible Dr. Anju PV. Congratulations, doctor. Dr. Anjusha Aravind, daughter of Mr. Aravind and Mrs. Sheila Aravind from Kannur, presenting the vibrant and charismatic Dr. Anjusha. May your future be as lustrous as your hair. Dr. Anupama S., daughter of Mr. K.K. Sundareshan and Mrs. Selin Rose P.K. from Trivandrum, a multi-talented beast known for her creative and fun Instagram reels. All the best, doctor. Dr. Anushri Vijay Krishnan, daughter of Mr. Vijay Krishan and Mrs. Gauri Vijayan from Perindalmanna, to the most sincere and dedicated house surgeon Kmct has ever met. Congratulations, doctor. Dr. Anusmita Pradeep, daughter of Mr. P.K. Pradeep and Miss Lata Devi from Ernakulam, a social butterfly of Kmct. Fly to great heights, doctor. Dr. Apta Girish, daughter of Mr. Girish and Mrs. Jivana from Talasheri. Here is wishing Dr. Apu a ray of sunshine, the most sincere soul, best wishes for everything that lies ahead. Dr. Akif Haider P., son of Mr. Ahmad Fasil and Mrs. Asiya Shahnaz from Mandur, presenting to you the Arman Malik of 2017 batch. May your future be as melodious as your voice, Adias Akuka. Dr. Arun Raj, son of Mr. K. Raju and Mrs. Leela Raju from Karunagapalli. It is hard to find a gem of a person in this myriad of universe. All the best, Doc. Dr. Asfia Anwar, daughter of Mr. Muhammad Anwar and Mrs. Sharifa Anwar from Thrissur, a wonderful dancer and even wonderful storyteller. Bold and beautiful Asfia, congratulations to you. Dr. Ashita, daughter of Mr. Ashik VM and Mrs. Jashira Ashik from Kozhikode, presenting to you a multi-talented dancer, singer and artist. All the best to you, dear. Dr. Ashlyn Menon, son of Mr. V. Muralidharan and Mrs. Lalita R. from Thrissur, to one of the talented sportsman and singer, may success follow you every step of the way. Dr. Adhira M. Subramanian,
daughter of Mr. M.K. Subramanian and Mrs. Mani from Thrissur. A true gem of a person in and out, to a kind and wonderful soul. Best wishes and blessings to you, Doctor. Dr. Adira B., daughter of Mr. Tulasidaran and Mrs. Bindu from Karunagapalli. Presenting to you a wonderful artist and a kind-hearted girl. May your future be as colorful as your paintings. Dr. Atul Ganesh, son of Mr. Satishan and Mrs. Manju from Trivandrum. Our dearest Maman, an Ultra Pro Max extrovert, wishing you all the best for your future and great success in life. Dr. Aisha N., daughter of Mr. Naushad A. and Mrs. Hasina M. from Thiruvananthapuram, presenting the bold, fun, loving and sincere friend and an attitude king, Dr. Aisha. May success follow you each step of the way. Dr. Aisha Ashraf, daughter of Mr. Ashraf and Mrs. Tanuja Ashraf from Wayanad. She is beauty queen, kind-hearted, sincere and trustworthy soul. Congrats and good luck to you, Dr. Aisha. Dr. Badara Fairuz, daughter of Mr. Siddiq and Mrs. Shahida from Chelari. A helping hand and a pure-hearted soul. Here is wishing you all the best and beyond. All the best, dearest Dr. Badara. Dr. Baraz Ahmed, son of Mr. Bashir and Mrs. Aishabi from Mukkam. May this beautiful soul and sports all-rounder have a wonderful life ahead. Congratulations, buddy. Dr. Basima Basrat, daughter of Advocate Muhammad Bashir and Mrs. Balkis from Mepayur. To this charming, bold and childish soul, wishing you and your dearest husband a lifetime of happiness and success. Dr. Basil Saman Wahab, son of Dr. Abdul Wahab and Dr. Hasina Wahab from Valancheri. He is a wanderlust and a complete family man. To the fast and furious Basil, wishing you nothing but the best. Dr. Bhagyashri V., daughter of Mr. B. Vishwanathan and Mrs. R. Aradhika from Kalladi. To this firecracker of a person, hardworking and dedicated Bhagya, wishing you happiness and success as you embark on a new journey. Dr. Bhavya Bibi, daughter of Mr. Baburajan VR and Mrs. Amruda KV from Thrissur. Presenting bold and beautiful Dr. Bhavya, wishing this fashionista success in all her future endeavors. Dr. Binshad Badruddin, son of Mr. Badruddin Moideen and Mrs. Nasira Badruddin from Tirur. To our future gastroenterologist, we will miss your BMW rides. All the best, dear Binshad. Dr. Bismia KS, daughter of Mr. Salim KM and Mrs. Beena Kumari from Ernakulam. Here we present our bright, hard-working and dedicated Bismi. Congratulations, Doctor. Dr. Bitson Shibu, son of Mr. Shibu Planjotel Korean and Mrs. Leela Shibu Pallikara, Ernakulam. Viralagonda Mayajalam Srishtikunna, the multi-talented beast, wishing you nothing but the best. Dr. Sitara Fatima Tayyib, daughter of Mr. Tayyib M. Ibrahim and Mrs. Jumaila Ismail from Thrissur. Presenting to you a bold, kind-hearted soul and a loving wife, to the Madhavikutti of our batch, rooting for you to reach great heights. Dr. Darina Omanakuttan, daughter of Mr. Omanakuttan and Mrs. Lekha from Thiruvananthapuram.
She is a bright and dedicated cleanliness freak who is bound to reach great heights. All the best, dog. Dr. Dhanusha M., daughter of Mr. Krishnakuti M. and Mrs. Shanta A.K., sister of Dhanya and Dhanish from Malappuram. To this multi-talented girl of decades, here is wishing you a prosperous and successful career ahead. Dr. Diana Alfonsa Pradeep, daughter of Mr. Jose Pradeep and Mrs. Meela Pradeep from Kochi. A beauty queen, a fashionista and a bash topper. May your future be as bright as your smile. Dr. Dilsha Nazir, daughter of Mr. Nazir Khan and Mrs. Sajina Nazir from Adur, here is wishing this hardworking, dedicated and extremely beautiful soul a wonderful and success life with her darling husband. Dr. Dia Ashraf V, daughter of Dr. Abdul Ashraf V and Mrs. Jasina Mayiri from Perindalmanna. She is one of the kindest and talented artists who brightens every life she touches. Wishing this future pediatrician all the best. Dr. Fahad Sattar, son of Mr. Abdul Sattar and Mrs. Shamima from Kollam. In awe of this kind-hearted and considerate human being who displays multitude of skills with ease, we wish you all the best. Dr. Fardeem Abdul Nasir, son of Dr. K.S. Abdul Nasir and Mrs. Kavita Nasir from Talasheri. നല്ല ദം ബിരിയാണി പോലത്തെ മനസ്സും ആ മനസ്സ് നിറയുന്ന അന്മവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫർദീം. Wishing you all the best, doctor. Dr. Faris Ismail, son of Mr. Ismail V and Mrs. Shajina from Kannur. Here we present our young, enthusiastic doctor, Attitude King, Dr. Faris. Wishing you well. Dr. Farasin bin Hamid, son of Mr. Shahul Hamid and Mrs. Afsala from Tirur. തന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടും ലൈബ്രറി പ്രേമം കൊണ്ടും ഫേമസ് ആയ ഫർസീന് ഭാവി ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ തുടരാൻ കഴിയട്ടെ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്, ഡോക്ടർ. Dr. Fatima Abdul Salim, daughter of Mr. Abdul Salim NS and Mrs. Shamlat Abdul Salim from Perumbavoor, presenting an intellectual, bright and talented soul. Dear EFSA, let you achieve all your goals in your near future with your husband by your side. Dr. Fatima Shahnaz MPC, daughter of Mr. Abdul Nasir and Mrs. Fauzia from Kannur. Funny, quirky and one-of-a-kind innocent soul. Our dear Psycho, may you continue to spread joy and happiness as you always do. Dr. Fatima Sharin TV, daughter of Mr. Abdul Samad TV and Mrs. Mumtaz from Kottakkal. Reliable, trustworthy and a sincere friend since day one. Wishing you nothing but the best, our dearest FSTV. Dr. Fatimat Fadia, daughter of Mr. Farooq Kanyandavida and Mrs. Samira Kuyalil from Abu Dhabi. A fashionista, true foodie and a wonderful friend. A travel enthusiast from blood to bone. May you and your dear husband travel the whole world and achieve everything you wish for. Dr. Fatimat Sitara, daughter of Mr. Ibrahim and Mrs. Abida Ibrahim from Perindalmanna. A beauty in and out, bold and cheerful. Presenting to you Dr. Fatimat Sitara. Keep rocking as you do, doctor. Dr. Gayatri PK, daughter of Mr. P.K. Sridharan and Mrs. T.M. Omana from Nileshwaram. The batch prodigy, distinction queen, a true gem in all sense. Lucky to have you in our batch, dear Gayatri. Wishing you success in all that you do. Dr. Gauri Krishna CM, daughter of Mr. Muralidharan and Dr. V. Chitra Ashok. The Singapore complete entertainer, dancer and a multi-talented firecracker. Hope you reach great heights, dear.
Dr. Hafna PM, daughter of Mr. Aziz PM and Mrs. Hasina from Tavanur, a power-packed lightning, keen listener and a transformation queen. Congratulations on a very bright future ahead. Dr. Haifa Nahan, daughter of Mr. Shamsuddin M and Mrs. Nasima NM from Kozhikode, a wonderful wife and a kind-hearted soul. Wishing you all the very best for all your future endeavors. Dr. Hamda Wahab, daughter of Mr. Abdul Wahab and Mrs. Mubina from Chaliam, known for her love of her battive place among her batchmates. She is a career-oriented, dedicated and sincere student. Wishing you all the best. Dr. Hamia KK, daughter of Mr. Hamza K and Mrs. Shaima Ree from Nilambur, a talented basketball player and a true travel freak with a melodious voice, presenting Dr. Hamia all the very best for everything that lies ahead. We thank both our sirs for presenting the certificates to our graduates. Now, I invite Dr. Sumer Sethi and Dr. Lati Nair to present the certificates to the graduates. Dr. Hania PC, daughter of Mr. Sharafuddin PC and Mrs. Nazira from Edavanna, a diet queen, travel freak and 24-hour helping hand, presenting our go-to queen, Dr. Hania, all the very best. Dr. Hanna Shirin, daughter of Mr. Abdul Rashid and Mrs. Zahida PM from Ernakulam, funny, quirky and a wonderful dancer. Wishing our dear Hannah and her dearest husband all the very best in their life ahead. Dr. Hansa Abdul Aziz, daughter of Mr. Abdul Aziz and Mrs. Nasima from Vadagara, a bold and beautiful girl with a smile that brightens everyone around her. May your future flow as graceful as you, dear Hansa. Dr. Hari Krishna Pramod, son of Dr. Pramod and Dr. Leena from Thirur, kind-hearted, soft-spoken and empathetic soul. Rooting for you as you succeed and reach great heights in your life, Doctor. Dr. Hari Krishnan S., son of Mr. Sarjan and Mrs. Prashantini from Vaikam, presenting to you the bright and efficient prodigy, our dear Kuti. May all the blessings shower your way, Dr. Hari. Dr. Hari Krishnan PH, son of Mr. Harindran Nair and Mrs. Raji KG from Kottayam, the backbone of Decadians. If it weren't for you, we would have been truly lost. Thank you for guiding us all these years, dear Doctor. Dr. Harita Prakash, daughter of Mr. K.V. Prakashan and Mrs. Sheba from Talasheri. As sweet as a Talasheri dum biryani and fun as a kai pola. Wishing you nothing but best, Kuku. Dr. Hashmin Harris, daughter of Mr. Shibi R and Mrs. Daughter of Mr. Harris Abdul Rahman and Mrs. Shibi R from Thiruvananthapuram.
bold as a fire, beautiful as a flame. Wishing you all the best, dear Hashman. Dr. Hiba Mariam Chandana, daughter of Mr. Muhammad Aslam Chandana and Mrs. Hasina from Ponnani. Shakespeare of Decadians, a selfless soul, kind and humble. May your future be as bright as colorful as you, dear Hiba. Dr. Husna Sharan, daughter of Mr. Ismail and Mrs. Sekina from Talasheri. She is a total entertainment package, as funny as anyone can be. Hoping you reach great heights and always be the firecracker you are. Dr. Isra Edeyate, daughter of Mr. Saidilavi Edeyate and Mrs. Sakina KP from Kondoti. The Opanakari, the firecracker, a complete entertainer. Wishing you nothing but the best, Dr. Isra. Dr. Jabeen Anjala, daughter of Mr. Chekutti and Mrs. Jamila from Perindalmanna. A wonderful wife and a social butterfly. Fly to great heights, Doctor. Dr. Jacob Reggie, son of Mr. Reggie M. Jacob and Mrs. Binu Chandi from Kolanjeri. Mr. Artist, simple but powerful. Wishing you a very bright future, Doctor. Dr. Jahana Shirin, daughter of Mr. Mustafa and Mrs. Jubairia from Tirur. Congrats to this cheerful and fun butterfly. Always optimistic and ready to help. Congratulations, Doctor. Dr. James B. Chembereti, son of Dr. Biju J. Chembereti and Mrs. Sheena Biju from Todupura, presenting the vibrant and handsome energy bomb of our batch. May only success come your way, Doctor. Dr. Jauhara AC, daughter of Mr. Hamza AC and Mrs. Sabarawi from Malappuram, a charismatic, cheerful diet freak. Hoping you reach great heights, Doctor. Dr. Jesnam Shaji, daughter of Mr. Shaji TM and Mrs. Zeenat Shaji from Palakkad. If leadership had a face, it would be hers. A topper and a wonderful human being. It was our pleasure learning and growing with you, dear Jesnan. Dr. Jisana Nazir, daughter of Mr. P. Nazir and Mrs. Safala Nazir from Alapura. Always in awe of your dancing. To this social butterfly, our dearest Jisu. Wishing you the best, Doctor. Dr. Khadija Dilshah, daughter of Mr. Abdul Razak Kurnian and Mrs. Nadira. She is a Singapore, a wonderful wife and an even wonderful mother, a brilliant prodigy. Congratulations on your achievements, Doctor. Dr. Kirtana Joshi, daughter of Mr. Bimal Joshi and Mrs. Sandhya Rani C. from Alapura. She is one of the kindest and talented artists who brightens every life she touches. Wishing this future doctor all the best. Dr. Kirti S. Anand, daughter of Mr. Sadanandan K. and Mrs. Vrinda Devi from Calicut. To this firecracker of a person, hardworking and dedicated Kirti, wishing you happiness and success as you embark on your new journey.
Dr. Lavina Jose, daughter of Mr. Jose Luis and Mrs. Ruby T.D. from Thrissur. A wonderful dancer, batch coordinator and a hard-working doctor. May all the success come your way, doctor. Dr. Lutfa Abdul Latif, daughter of Mr. Abdul Latif and Mrs. Nasira KP from Varakad. A Munjati who brightens everyone with her beautiful smile. Wishing this talented doctor nothing but the best. Dr. Mahmood Abdul Rauf, son of Mr. Abdul Rauf and Mrs. Hasina from Taliparambu, Kannur. Kalpandukaliyude Mandrigan, wishing the most selfless, empathetic doctor a very all the best. Dr. Megha Rajan, daughter of Mr. A. Rajan and Mrs. Lizzie P. Joseph from Palakkad, the sweetest, kindest and trustworthy friend, wishing this true gem of a person all the success in the life. Dr. Mahfouz N. Saidalavi, son of Mr. N. Saidalavi and Mrs. Rukia Saidalavi from Valancheri, a talented sportsman and one of the most efficient organizers of Decadians. May you be able to plan your future as beautifully as you plan each of the programs. Dr. Mithun VU, son of Mr. Ullas VP and Mrs. Maya Devi from Thrissur. Tulika Padawala, the most humble and soft-spoken and down-to-earth gem of Decadians. Congratulations, Doctor. Dr. Mohammad Meera Safrin, daughter of Mr. K. Ismail and Mrs. Kosamal Mallika from Tamil Nadu. A Mallipu from Tamil Nadu. Quirky and funny. She's truly one of the kind person. All the very best, Doctor. Dr. Muhammad Nizamuddin, son of Mr. Muhammad Ismail and Mrs. Nasima from Edapal. A meticulous planner, brilliant student and a wonderful dancer. He's truly a mesmerizing star. All the very best, Doctor. Dr. Muhammad Ihsan, son of Dr. Muhammad Iqbal and Mrs. Shamima Jarira from Manjeri. Presenting the talented, humble and down-to-earth doctor. Keep rocking as the way you always. Muhammad Yasin, son of Mr. Sadat and Mrs. Rasina Sadat from Kutiyadi. One of the kindest soul, enduring friend and a very hard-working doctor. Congratulations to the muscle alien of the batch. Dr. Muhsina Muhammad Bashir, daughter of Mr. Muhammad Bashir and Mrs. Fatima Zuhra from Tirur. The cutest, bold and beautiful dear Muhsi. May all the success come your way. Dr. N. Nasrin Fatima, daughter of Mr. Nasir Shah and Mrs. Sheeja from Kollam. One of a kind soul, a very hard-working doctor. Congratulations, Dr. Nasrin. Dr. Najma S., daughter of Mr. K.M. Sulaiman and Mrs. Rani from Palakollam. A charismatic, cheerful, and pure-hearted person. Hoping you reach great heights, Doctor. Dr. Nakash C.K., son of Mr. Muhammad C.K. Abdullah and Mrs. Nasima C.K. from Kutiyadi. Wishing the most selfless, empathetic doctor all the best for a bright future ahead.
Dr. Nabita Tilak, daughter of Mr. C.V. Tilagan and Mrs. Mini from Trishur. A beautiful girl in and out, wishing this talented doctor nothing but the best. Dr. Nawal Faisal, daughter of Mr. Faisal and Mrs. Shibija from Trishur, presenting to you a selfless soul, this charismatic, jovial girl of our batch, wishing you all the best. Dr. Nihala KK, daughter of Dr. Suleiman and Mrs. Shanida, sister of Nehla from Wandur, to this firecracker of a person, hardworking and dedicated Nihala, wishing you happiness and success as you embark on a beautiful journey. Dr. Niha PA, daughter of Mr. Abdul Majid and Mrs. Sabra from Wengara. She is soft, a kind-hearted, and can brighten your day in an instant. May the future bring you joy and prosperity. Dr. Nihal Muhammad PT, son of Mr. Naushad PT and Mrs. Nasima from Valanjeri. He is an all-rounder sportsman and a brilliant student. All the best, doctor. Keep your spirit up and we wish you achieve your goal. Dr. Nihala Kundumbal, daughter of Mr. Velikagat Mamuti and Mrs. Aisha from Kannur. Talasheriude Mohabbat Chalitha Hridayavumai, a beautiful and kind-hearted soul. May you achieve great heights, dear. Dr. Nihla Rahman, daughter of Mr. Saifi Rahman and Mrs. Seema from Alua. Jovial, kind-hearted and loyal friend, rooting for you as you conquer every milestone that comes your way. Dr. Nimisha Rajendran, daughter of Dr. V.R. Rajendran and Dr. Rita Sukumaran from Calicut. She conquers hearts with her sweet and innocent smile. To this young prodigy, wishing you all the best on your journey to become a wonderful surgeon. Dr. Ninul Karthik, son of Dr. A.V. Karthikeyan and Mrs. Lekha Karthikeyan from Trishur. Wishing the most empathetic doctor all the very best for the future. Dr. Nisa V. Shashikumar, daughter of Mr. V. Shashikumar and Mrs. K. Badrunisa from Penidalmanna. Bold, beautiful and a rock star. We wish you a successful and beautiful career as a pediatrician. Dr. Nia Nasrin, daughter of Mr. Abdul Nasser and Mrs. Sabira from Mepayur. A helping hand, pure-hearted soul. Here is wishing you a very best and beyond to become a very good doctor. Dr. Parvati B, daughter of Dr. Biju KT and Dr. Bindu K from Kannur. A charismatic, cheerful and pure-hearted person. Hoping you reach great heights, dear doctor. Dr. Pooja P. Kumar, daughter of Mr. Padma Kumar and Mrs. Sri Devi from Kollam. To this wanderlust and social butterfly with an immense fan base, wishing her all the best to be a wonderful cardiologist. Dr. Pranav Nair, son of Mrs. Parvati Nair and grandson of Mr. P. Ramachandran Nair from Ambalapura. Presenting the workaholic, efficient and dedicated doctor a bright future ahead.
Dr. Rais M.M., son of Mr. Musa K. and Mrs. Amina Kuti from Ponnani. A videographer, the coordinator behind many of the Decadians' videos, wishing the efficient and creative Dr. Rais nothing the best. Dr. Rasna Imam, daughter of Mr. Surendran and Mrs. Anita from Farouk. Funny, quirky, and one of the kind, innocent soul. May you continue to spread joy and happiness as you do always. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next, let me invite Dr. Ashish Kumar, sir, and Dr. Chellama, madam, to present the certificates to the graduates. Dr. Rena Parvin, daughter of Mr. Kunya Ahmed and Mrs. Sharifa from Pullikal. A fashionista, Instagram model, a beauty queen in and out, wishing this diva a beautiful future with her wonderful husband. Dr. Reshma VR, daughter of Dr. S. Radha Krishnan and Mrs. Vidya from Alapura. A soft and kind-hearted soul, captivating us with her graceful dance moves, wishing this beauty all the best. Dr. Risla Umar, daughter of Mr. Umar and Mrs. Sajina from Nilambur. She is a pure gem, imprinting our hearts with her sweet and wonderful character. May your dream to be successful the gynecologist come true, dear doctor. Dr. Ria Thomas, daughter of Mr. Regimun Thomas and Mrs. Rinsimul Thomas from Chengnasheri. A true travel lust with friends in every corner of the world. Wishing this Ultra Pro Max extrovert, our sweet Ria, all the best. Dr. Rizwana Abdul Rahman, daughter of Mr. Abdul Rahman and Mrs. Jisha from Trishur. Bright, efficient, and the epitome of discipline. Here is hoping you reach great heights, dear doctor. Dr. Sabit Ahmad, son of Mr. Kunyi Muhammad and Mrs. Bushra from Terur. A phoenix who can rise from any ashes. A true gem. Congratulations, doctor, on everything you achieve. Dr. Safna Nazrin, daughter of Mr. Syed Muhammad and Mrs. Jasina PM from Airiru. A down-to-earth person, a 24-hour helping hand, and a viber. All the very best to you, doctor. Dr. Sahal KP, son of Mr. Khalid and Mrs. Selina from Nadabura. Nadaburatte Koikodatte Narigalle. Decadians in the Pavidamuttu. All the best, Sahal KP, on every adventure you embark upon. Dr. Sahil Ahmed, son of Advocate Nasir Ahmed and Mrs. Fairuz Ahmed from Calicut. To this gem of a person, the epitome of discipline, the face of selflessness, wishing you all the best, dearest Sahil, on your new journey. Dr. Saima TK, daughter of Mr. Rahmatullah and Mrs. Hafsat KV from Nilambur, the most vibrant, charismatic, and energetic person of a batch. Congrats to you, doctor.
Dr. Salmanul Faris AC, son of Mr. Muhammad Mustafa and Mrs. Aisha from Tirur. To the kind-hearted and empathetic man you are, all the very best for what lies ahead to you, Doctor. Dr. Samin Nazir, son of Mr. Nasir M and Mrs. Sini Nasir from Kollam. The most down-to-earth, kind-hearted and a lending hand. May all your dreams come true, dearest Dr. Samin. Dr. Sana KK, daughter of Mr. Abdu and Mrs. Khadija from Arikod. A wonderful daughter and an even wonderful wife. All the very best, Doctor. Dr. Sana Sakir NM. Dr. Sana Sakir NM, daughter of Mr. Muhammad Sakir and Mrs. Hasina from Melatur. A 24-hour helpline, a gem of a person and a very hard-working house agent. All the very best, Doctor. Dr. Sandra K. Shaji, daughter of Mr. Shaji K and Mrs. Nisha K. V. from Ponani. A wonderful dancer and a beautiful soul. May your life be as wonderful as your dance moves. Dr. Sarona K. Sadish, daughter of Mr. Sadishan K and Mrs. Shalini A.K. from Kannur. A pretty lady, a beautiful soul and kind-hearted person. Presenting to you Dr. Saru. Dr. Shabana S., daughter of Mr. Sharafuddin and Mrs. Shanifa from Kollam. An independent, disciplined soul and Calicutt's own daughter-in-law. Here is wishing you all the very best. Dr. Shabnam AP, daughter of Mr. Muhammad Kunyi and Mrs. Kunya Mina AP from Kannur, the charismatic, jovial girl of Decadians. We wish you a very best. Dr. Shadila Hussain, daughter of Mr. Hussain and Mrs. Zainaba from Randathani. Presenting to you one of the most selfless soul, also a wonderful photographer. May only success come your way, Doctor. Dr. Shadia Tehseen, daughter of Mr. Sakaria N and Mrs. Fauzia VK from Vadagara. The ultimate viber of Kmct, a dancer and an upcoming Instagram celebrity. May all your dreams come true. Dr. Shaima, daughter of Mr. Ali Kuti M and Mrs. Sainaba M. A Jhansi Rani, valiant and bold, dedicated to everything she does. A wonderful daughter, loving wife and an even wonderful mother, rooting for you as she reaches great heights. Dr. Shamina Muhammad, daughter of Mr. Muhammad and Mrs. Fatima from Perimbavur. Let her future be as bright as her smile. Dr. Shamira Bashir, daughter of Mr. Muhammad Bashir and Mrs. Nasima Bashir from Valanjeri. A true gem of a person in and out.
To a kind and wonderful soul, best wishes and blessings to you, dear doctor. Dr. Shamna Santosh, daughter of Mr. Santosh K. and Mrs. Sheba Santosh from Kannur. To the kind-hearted and empathetic woman you are, all the very best for what lies ahead of you. Dr. Shifa Manaf, daughter of Mr. Abdul Manaf and Mrs. Sagina Manaf from Kodungalur, Thrissur. Dearest sister to her elder ones, an empathetic soul, may you continue to make your mark everywhere you go. Dr. Shifin Shad PN, son of Mr. Abdul Salim PN and Mrs. Aisha Salim from Ramapuram. A sincere and selfless human being with the ability to make a person smile, even in the most difficult of situations. All the best, doctor. Dr. Shirin, daughter of Mr. Rafiq and Mrs. Hairun Nisa from Tanur. Our roll number 100's dearest companion. A kind, empathetic soul. Shine your light wherever you go, doctor. Congratulations on your success. Dr. Shitu S., daughter of Mr. Satyan KM and Mrs. Sheba VK from Balusheri, wishing this charming doctor all the best for the future. Dr. Shyam Prasad, son of Mr. Prasad J and Mrs. Jayashri G from Todapura, a gym freak and a bike enthusiast, a hard-working house surgeon. Congratulations to you, doctor. Dr. Sona Soni Kalatil, daughter of Mr. Soni Kalatil Joseph and Mrs. Binumol Soni from Kottayam. One of the kind soul, she was a very hard-working person in her intern days. Congrats on your success, doctor. Dr. Suryadev Patheri, son of Mr. Prabhuraj Patheri and Dr. Bindu from Kmct. May your diligence and work ethic take you far in life. Congratulations, doctor. Dr. Shweta Krishnan, daughter of Mr. Radha Krishnan and Mrs. Renuka from Nilambur. Here's to wishing the ever-talented, ever-vibrant Dr. Shweta all the very best. Dr. Tafsir KK, son of Mr. Aslam KK and Mrs. Misriya from Vadagara. To this energetic and charismatic personality, may this new chapter in life bring you happiness and prosperity. Dr. Uma Nandini MS, daughter of Mr. Manoj K and Mrs. Sudha MK from Thrissur, the bold and breathtaking. May you continue to make your mark everywhere you go. Dr. Wahida Umar, daughter of Mr. Umar KR and Mrs. Hamida from Kollam, spreading joy and happiness wherever she goes with her colorful personality and charm. All the very best, doctor. Dr. Varsha AR, daughter of Mr. Ravindran A and Mrs. Shobana E from Cheruplasheri, known for her smile and fun-loving personality. We wish you good luck and good future.
Dr. Vinduja Vijayan, daughter of Mr. Vijayan and Mrs. Bindu Vijayan from Ernakulam. Our batch is Nightingale and the most humble person. May success follow you everywhere, Doctor. Dr. Vishnu M.R., son of Mr. Rajan M.S. and Mrs. Rajkumari from Ernakulam. A sincere and selfless human being with the ability to crack a laugh even in the most difficult situations. Congratulations, Doctor. Dr. Vismaya P., daughter of Mr. Vijay Kumar and Mrs. Mini from Mukkam. To this kind-hearted and hard-working soul, may you find success in everything you do. Thank you, sir. Thank you, ma'am. This concludes the presentation of the bachelor's degree. I would like to inform the gathering that due to his busy schedule, our founder, Dr. Kmct, sir, will be leaving this gathering. I thank you, sir, for blessing this occasion with your presence. Now, may I request Dr. Shaima, graduate representative, to speak a few words. Respected dignitaries on the dais, my teachers, graduates, family and friends. A very warm good morning to one and all present here. Today, I am standing before you with immense pleasure and mixed emotions as a graduate. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല 5.5-6 വർഷം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് കടന്നുപോയത് എന്ന്. 2017 KMCTയിൽ വന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതും കൗതുകത്തോടെ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ മൂലയിലേക്കും കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അന്ന് കൈ പിടിച്ച് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അവരെ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ സ്മരിക്കുന്നു. പഠനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും സന്തോഷകരമായൊരു കാലയളവാണ്. KMCTയിലെ 10ാമത്തെ ബാച്ചായ ഞങ്ങൾ ഡെക്കാഡിയൻസായി അറിയപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് ഇയർ അനാട്ടമിയിലെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകളും ഡിസെക്ഷൻ ഹാളിൻ്റെ ഫോർമാലിൻ കലർന്ന ഗന്ധവും തോറ്റുകഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം പിറകോട്ടാകുമെന്ന ടെൻഷൻ, ഒരു +2 എൻട്രൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ശരാശരി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തലയുടെ ഭാരം കൂട്ടാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്തി. ശ്വാസം മുട്ടി പഠിച്ചിരുന്ന പലരും പിന്നെ പാറിപ്പറന്ന് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒരു ഹണിമൂൺ പീരിയഡ് ആയിരുന്നു പലർക്കും. 2020 മാർച്ച് 24 കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ എക്സാം മാറ്റിവെച്ചത് അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കോവിഡിൻ്റെ ഇറയായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ, ഓൺലൈൻ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ഓൺലൈൻ എക്സാംസ്, ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിന്നു.
കോളേജ് ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊതിച്ചു. നിപ്പയും വെള്ളപ്പൊക്കവും പിന്നീട് കൊറോണയും വില്ലനായി എക്സാമുകൾ നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ബാച്ചായി ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടു. കൊറോണ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം തേർഡ് ഇയർ എക്സാമും കഴിഞ്ഞു പോയി. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും എല്ലാം വെച്ച ഒരു എക്സാം എഴുതേണ്ടി വരിക എന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. യൂണിയൻ പട്ടം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും കൊറോണ ഞങ്ങൾക്കൊരു വില്ലനായിരുന്നു. ഓൺലൈൻ പരിപാടികൾ നടത്തി, പരിമിതമായ രീതിയിൽ ഓഫ്ലൈൻ പരിപാടികളും നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് യൂണിയൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു കോളേജ് ഡേയോ ആർട്സ് ഡേയോ നടത്താൻ പറ്റാത്ത വിഷമം ഇന്നും ഞങ്ങളിൽ അവശേഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും കോളേജ് സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻ പട്ടം എന്നും ഡെക്കാഡിയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. ഫൈനൽ ഇയർ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊറോണ കൊണ്ടുപോയതിൻ്റെ പേരിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒരു കടുത്ത തീരുമാനമാണ് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എക്സാം ബാച്ച് ഒന്നടങ്കം ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തു. ഇടയിൽ ഒരു എക്സാം നടത്തുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിലും 5 മാസം കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. നവംബറിൽ റിസൾട്ട്സ് വന്ന് ഡിസംബറിൽ ഹൗസ് സർജൻസി തുടങ്ങിയതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഒരു കൊല്ലം കടന്നു പോയത് അറിഞ്ഞതേയില്ല. ഇന്ന് 6 വർഷം പിറകോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കോളേജിന് വന്നത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. ആർപ്പുവിളികളും പൊട്ടിച്ചിരികളും പ്രണയവും സൗഹൃദങ്ങളും എന്നും ജീവിക്കുന്ന ഓർമ്മകളായി. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മലാല യൂസുഫ് സായുടെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ വരികൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. 1 pen, 1 book, 1 teacher, 1 student can change the whole world. അതെ, മാറ്റങ്ങൾ ചെലുത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ തുടക്കമാണിത്. Graduation is not an end goal itself. It is instead a part of a new journey of life that is awaiting us. From officially being known as a bunch of hooligans, now we are here. ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോടും മാതാപിതാക്കളോടും ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ സാഹചര്യമൊരുക്കിയ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. May I now request on stage Dr. Ladina Ma'am, HOD of Microbiology and former principal of Kmct Medical College, to lead our graduates with her weapon of eloquence in reciting the graduate pledge. It's time for the most important event, the oath-taking ceremony. I request all graduates to stand up. I shall read the oath and kindly say it after me. As a member of the medical profession, I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity. The health and well-being of my patient will be my first consideration. I will respect the autonomy and dignity of my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I will not permit considerations of age, disease, or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will respect the secrets that are confided in me even after the patient has died. I will practice my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice.
I will foster the honor and noble traditions of the medical profession. I will give to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due. I will share my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of health care. I will attend to my health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties even under threat. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. So you can remove the tassel from the left and put it to the right. Thank you, ma'am. I request Dr. Sumesh Sethi to present ma'am with the momentum. With that, we move on to the tasseling ceremony, the golden moment we have been waiting for. You may now turn the tassel on the academic cap from the right to the left on the count of 3. 1, 2, 3. Thank you all. You may now be seated. We have a few more awards to be handed out before we conclude today's event. We have an award for Best Senior Male, Best Senior Female, and Most Popular Senior. So let's get started. The award for the Best Senior Male goes to Dr. Reis MM. I request Dr. Sumesh Sethi to please hand over the prize. The award for the Best Senior Female goes to Dr. Wahida Omar. I request Dr. Ladin Nair ma'am to hand over the prize. Now, the most popular senior of Kmct Medical College is Dr. Afrina Ashraf. I request Dr. Chellama Madam to please hand over the prize.
Now may I request Dr. Jesnam Shaji, Union Chairperson 2017 batch, to deliver the vote of thanks. Good afternoon to most valued dignitaries on and off the dais, worthy teachers, proud parents, my fellow graduates, and everyone gathered here. Today, I stand here with a heart full of mixed emotions because this moment is truly a dream come moment for me and including all my 159 other graduates. ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, എനിക്ക് നല്ലൊരു പേടി തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം. എനിവേ, it is my privilege to propose a word of thanks for Metanoia 2023 and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this day happen. First of all, I, on behalf of the entire fraternity of the institution, extend my most heartfelt thanks to the Almighty for all His blessings. Next, I would like to extend a really hearty word of thanks to our very dear Dr. K. Moidu sir, founder chairman, Kmct Group of Institutions, who have always been supportive of our initiatives and encouraged us to strive for excellence. Sir, you know that this day wouldn't have been possible without you. I would also like to remember and extend a special thanks to Dr. K.M. Nawaz, Chairman, Kmct Group of Institutions, and Dr. Aisha Nasreen Ma'am, Director, Kmct Group of Institutions, who couldn't join us here today due to unforeseen circumstances. Thank you, sir and ma'am. Now, on behalf of this institution, I extend a heartfelt gratitude to Shri Snehal Kumar Singh, District Collector Kozhikode, in his absence, for accepting our invitation and taking out time from his busiest schedule to grace the occasion. Next, I would like to convey my heartfelt gratitude to our chief guest, Dr. T. Manoj Kumar sir. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and I am sure that it has enlightened our minds and shown us a new path. Thank you, sir. Now, our special thanks to Dr. M.N. Karasheri sir, a prominent literary figure of Kerala and a pride for Calicut district. It was a wonderful experience hearing you speak, sir. Thank you so much. Next, I'm extremely thankful to Dr. Ashish Kumar sir, Senior Interventional Cardiologist, Take Hospital, for accepting our invitation and joining us today. Also, I'm extremely thankful to Dr. Sumesh Sethi sir, Director and Founder, Delhi Academy of Medical Sciences, for accepting our invitation and flying all the way from Delhi to Kerala for this event. Thank you, sir, once again for this sweet gesture of yours. And Lidhi ma'am, how can I forget you? Thank you for always being a constant source of encouragement and guidance. As I leave this college, I'm always going to cherish the conversations we had. A special mention to our respected principal, Dr. Vijesh Venugopal sir, for being the catalyst that stimulated us to do the best and always putting the trust in us and always encouraging us every time saying, "Ningal adipoliyanallo, ade sir, njangal korchu adipoliya." And thank you, dear Chellamma ma'am, for wholeheartedly accepting our invitation and coming here today. You have been an amazing teacher. With a deep sense of appreciation, I thank you on behalf of Metanoia 2023. I also extend my sincere gratitude to the HODs of various departments and other faculties who have joined here today. Thank you for all the guidance and support. Moving on, my sincere gratitude to the stars of the day, proud parents. ഈ 160 പേരെയും ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ നിങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ താരങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളിലധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതും നിങ്ങളെ തന്നെയാണ്. On behalf of everybody here, with tons of gratitude,
I remember all the parents who have gathered here, and also thank you for being a rock solid support system. ഈ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഉപ്പ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉപ്പ സൗദിയിലാണ്. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാനെ കൂടെ ഓർക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മ മാത്രം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ I wish he was here today with me, but unfortunately he's not. I miss him really badly. Next, I'm immensely thankful to the union batch led by Shabarishan and Fasiha. Thank you so much for making this event function so smoothly. It would not have been possible without your efforts. And also all the other junior batches, including 18, 20, 21, 22, 23, and special mention to our anchoring team and their guidance Husna of our batch. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. Thank you, Showrider Entertainments, Neto and his team who have worked behind the scene to make this event happen. I would also like to express my thanks to the catering team of Metanoia 2023 National Caterers. Finally, thank you to all the college authorities, security authorities, cleaning staffs of Kmct. Finally, I would be falling short of my responsibility if I did not express my gratitude to my dearest friends, my fellow graduates. ആരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി. I express my sincere apologies if I've hurt anybody through words or actions. So guys, yes, we have made it. We have made it through 6 years. Congratulations on your graduation and all the best for your future endeavors. As I conclude my vote of thanks, I'm extremely sorry if I've missed out on anybody. Once again, thanking everybody who have joined here today with us to grace this occasion. So with that, on behalf of the 2017 MBBS batch of Kmct Medical College and Metanoia 2023, this is Dr. Jesnim Shaji signing off. Thank you, Dr. Jesnim. Before concluding today's event, we have something from the graduating batch itself, a batch video of the Decadians. കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പരിചിതരല്ലാത്ത പല മുഖങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന മികച്ച യോദ്ധാക്കളാണ് ഡോക്ടർമാർ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ.
ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ എന്നെ ഞാനാക്കിയ ആ കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അലയേ 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 അകലേ അകലേ അലയേ അലയേ വലയേ നന്ന മേരാ തേരാ തരാദര തീരത്തല്ലേ തരാന തമാശ ഹമേശ സന്തോഷമേ സന്താപമേ വല്ലാതെ വല്ലാതെ സുല്ലായ തെല്ലായ ചങ്ങാത്തമേ മാലേ കത്തി തീരെ തീരമാലേ തീ തിന്നാനെന്നാലേ കല്ലേ കല്ലേ അല്ലലെ കരളേ കള്ളമേ പൊരുളേ ചന്തമേ ചതിയേ കാതലേ ചിതലേ പാതിരെ പകലേ മെല്ലനെ വരണേ ചില്ലറ തരണേ നന്ന മേരാ നാ തേരാ തരാദര തീരത്തല്ലേ തരാന തമാശ ഹമേശ സന്തോഷമേ സന്താപമേ വല്ലാതെ വല്ലാതെ സുല്ലായ തെല്ലായ ചങ്ങാത്തമേ അലയേ 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 അകലേ അകലേ അലയേ അലയേ വലയേ
അന്യായം പോലെ പോയി. എന്തോ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരെയും വിട്ട് പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു വിങ്ങൽ. With this, we come to the end of today's ceremony. We thank our esteemed guests for joining us here today. We really appreciate you for taking out time for us from your busy schedules to bless our graduates as they step into a new phase of their lives. I would like to take this opportunity to congratulate our graduates of the 2017 batch. We are so proud of you. You worked hard, you succeeded, and now it's time to celebrate. This day signifies a new beginning for each and every one of you. Tomorrow, new challenges and opportunities awaits you that will further test your mettle as human beings. On that note, we are signing off and we wish all the parents gathered here a very good day. Thank you. I request everybody to please rise for the national anthem. I request the graduates to please come forward for the batch photograph. Check, check, check.
സമയം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ദയവ് ചെയ്ത് പുറകിലേക്ക് മാറി നിൽക്കണം. സമയം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ദയവ് ചെയ്ത് പുറകിലേക്ക് മാറി നിൽക്കണം. ഇവിടെ ക്രൗഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് വേണ്ടി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ബാക്കിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കാവോ? ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കാവോ? ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ഫേസ് മാസ്ക് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാനാണ്. കുറച്ച് ഈ സൈഡിലേക്ക് വൈഡൻ ആവോ? ഈ സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങാം. ഈ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങാവോ? ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കണം. രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാ. യെസ്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ബാക്കിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു തരാം.
സൈഡ് സെറ്റ് ആവാനുണ്ട്. വോയിസ് കയറുന്നു കുഴപ്പമില്ല. വേണ്ട, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങും. മാസ്ക് ആവുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് ഞാൻ പറയാം. എല്ലാവരും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കാവോ? അയാളെ കാണുന്നില്ല. യെസ് യു ആർ പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങണം. സോ ബ്രോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നിന്നോ. ശ്രീത അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാവോ? ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കൂ. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. സോ നോക്കോ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കോ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കണേ പ്ലീസ്. ബ്രോ ബാക്കിലേക്ക് പോ. യെസ്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വാ. ബാക്കിലേക്ക്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വാ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കണേ. സോ ബാക്കിലേക്ക് പോ. യെസ്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വാ. വെയിറ്റ്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ഇയാൾ ബാക്കിലേക്ക് പോ. ഇപ്പുറത്തെ ആള്. ഓക്കെ, ശ്രീത ഡൺ. സോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ബാക്കിലേക്ക് മാറി നിൽക്കണം പ്ലീസ്. സമയം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ബാക്കിലേക്ക്, എല്ലാവരും ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എല്ലാവരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ബാക്കിലേക്ക്, കൺസോളിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകണം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് സമയം ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ആർക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. ജൂനിയേഴ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. ബിക്കോസ് ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ബാക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകണം. ഈ ചെയറിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ബാക്കിലേക്ക് എല്ലാവരും പോകണം പ്ലീസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ഇതാവും, ഫ്രെയിമിൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് ബാക്കിലേക്ക് പോകണം. ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ബാക്കിലേക്ക് മാറി നിൽക്കണം പ്ലീസ്. ജൂനിയേഴ്സ് ഈ മെയിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹെഡും ഫ്രെയിമിൽ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. എല്ലാവരും ബാക്കിലോട്ട് പോകണം. ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞവർ പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ബാക്കിലേക്ക് പോകണം പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ഈ ക്യാമറ നോക്കണേ. ഓൾ ഓഫ് യു സേ ചീസ്.
ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫോട്ടോ എടുത്തവർ ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കണം പ്ലീസ്. കുറച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങാവോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ഈ ക്യാമറ നോക്കണേ, ഈ ക്യാമറ, സെൻട്രലത്തെ ക്യാമറ. ഓൾ ഓഫ് യു സേ ചീസ്. ഓക്കെ, വീഡിയോ പ്രതിവട്ട. സോ ഹെലി ക്യാം വരാമോ? ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് സൂം ബാക്ക് പോവാ. ഹെലി ക്യാം സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഈ ഹെലി ക്യാം ബാക്കിലോട്ട് പോരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചീറപ്പ് ചെയ്യണം. നോക്കാം. 3, 2, 1 and go. സുബാന കുറച്ച് പതുക്കെ. One more. One last time, Haley, one last time. 3, 2, 1 and go. Okay, steady cam. ഈ സ്റ്റഡി ഗെയിം നോക്കണേ എല്ലാവരും. എല്ലാവരും ഈ ക്യാമറ നോക്കണേ, സ്റ്റഡി ക്യാം. ഈ ക്യാം ക്യാമറ മാറ്റാ. എല്ലാവരും ഈ ക്യാം. ഒരു 180 ചാർജ് ചെയ്യും. സോ എല്ലാവരും ആ സ്റ്റഡി ക്യാം നോക്കുക. ആ സ്റ്റഡി ക്യാം എല്ലാവരും. ഒന്ന് ചീറപ്പ് ചെയ്യാവോ എല്ലാവരും. Team, one last time. Anandu.
Okay, no. So thank you. Hats off നോക്കാം നമുക്ക്. ടീം ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് നോക്കാം നമുക്ക്. മോക്ക് സെഷൻ പോലെ ആരും എറിയരുത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ പോലെ നോക്കാം. ആരും ക്യാപ്പ് എറിയരുത്, ട്രയലാണ്. ഓക്കെ, സോ ടീം, ആർ യു റെഡി? ഓൺ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. ഈ ഗോ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എറിയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി. നോക്കാം, വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം. മോക്ക് സെഷൻ തന്നെ, ആരും ക്യാപ്പ് എറിയരുത്. എല്ലാവരും ഒരേ സൈഡിലേക്ക് എറിയുവാണെങ്കിൽ നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. നോക്കാം. ഓൺ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് 3, 2, 1 ആൻഡ് ഗോ. സൂപ്പർ. ജസിലെ അതിൽ ട്രാക്ക് ഇടാവോ ജസിലെ? ഓക്കെ, സോ റീലിലെ ട്രാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടോ? ഏത് ട്രാക്കാണ് നോക്കണേ? സോ ഹാറ്റ്സ് ഓഫിന് മുന്നേ നമുക്ക് റീല് നോക്കണം. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് ഏതാണ്? ആഫ്റ്റർ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് പറയണം അവിടെ. സോ റീല് നോക്കണം ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ട്രാക്ക് ഏതാണ് റീലിൻ്റെ മ്യൂസിക് ട്രാക്ക്? സോ ഒന്ന് ജസ്റ്റിലെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാവോ? For the Desi boys, 1, 2, 3, go! English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के Desi boys सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के Desi boys. സോ ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് കളിക്കാം എല്ലാവരും. സോ ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ സമയം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും റീല്. നേരത്തെ നമ്മൾ റിഹേഴ്സൽ പോലെ നോക്കുമായിരുന്നു. നോക്കാം. ഇല്ല, ഹെലികാം ഒന്ന് വരുമോ? മറ്റേത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ജൂനിയേഴ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്ത്, ജൂനിയേഴ്സിനോട് വരുത്ത്. ഡണ്ണാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സോ ഹെലിക്കാൻ വരുമോ ഒന്ന്?
സോ റീല് നോക്കാം. ഹെലിക്യാം ഒന്ന് വരുമോ? ഹെലിക്യാം ജസിലെ ഡാൻസ് ചെയ്തോ. ജസിൽ കമോൺ. ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਹਵਾ ਤੋੜਾਂਗੇ ਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਲਵ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਾਠ ਨਵਾਂ ਹਮ ਯਾਰੋਂ ਵਿਗੜੇ हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा Make some noise for the Desi Boys 1 2 3 go English ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के Desi Boys सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के Desi Boys സോ ബാക്കി എല്ലാ ക്യാമറമാരും ഒന്ന് മാറണം. ഹെലിക്യാം മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാ ക്യാമറമാരും ഒന്ന് മാറണം. വൺ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹെലിക്യാം എക്സ്ക്ലൂസീവായി. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, ഹെലിക്യാം മാത്രം. ജസ്റ്റിലെ നോക്കാം. വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം. കമോൺ ടീം. ഹെലിക്യാം रूल करांगे एही बाजारा विच फैली है हवा तोड़ांगे रूमियों दे लव दा रिकॉर्ड भी लिखांगे इश्क दा पाठ नवा हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा 1 2 3 4 1 2 3 go इंग्लिश ठुमके दिल की रिदम पे मारे जम जम के Desi Boys सोने मोने बन के छाती डोले तन के नाचे जम जम के Desi Boys ഓക്കെ. ഹെലിക്യാം ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? ഹെലിക്യാമിന്റെ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ സ്റ്റേജിന്റെ? ഹെലിക്യാമിന്റെ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? ഹെലിക്യാമിന്റെ ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമോ? സോ ഹെലിക്യാം വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഹെലിക്യാം സെയിം റീൽ നോക്കാം. कुड़ियां दे दिल उत्ते रूल ഓക്കെ, സൂം ബാക്ക് വരണം കുറച്ച്. നോക്കാം. ജസ്റ്റിലെ കമോൺ ടീം. कुड़ियां दे दिल उत्ते रूल करांगे एही बाजारा വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, നോക്കാം ടീം. ഓക്കെ, ഓൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിലെ ഹെലിക്യാം. कुड़ियां दे दिल उत्ते रूल करांगे एही बाजारा विच फैली है हवा तोड़ांगे रूमियों दे लव दा रिकॉर्ड भी लिखांगे इश्क दा पाठ नवा हम यारों बिगड़े हैं दिल अपना है शरीफ बड़ा Make some noise for the Desi Boys 1 2 3 go English ठुमके दिल की रिदम पे मारे
താങ്ക് യു. എറിയുമ്പോഴാണ് മൂവ്മെന്റ് വേണം. അത് സ്റ്റഡി ആണോ വേണ്ടത്? അല്ലല്ല, മൂവിങ് മോഷൻ വേണം. അത് എപ്പോഴും എറിയും, അതാണ് ആ ടൈമിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ജെഫിൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമോ? ജെഫിൻ പെട്ടെന്ന് പറന്നു വാ. കൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കയറുന്നുണ്ട്. പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് So, team, are you ready? Are you ready? Final call ആണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാപ്പ് എറിയണം. ഫൈനൽ കോൾ. ഓക്കെ? So you need mock session one more. So rehearsal നോക്കാം ഒന്നും കൂടി. ആരും എറിയരുത്. റിഹേഴ്സൽ 3 പറയുമ്പോൾ ക്യാപ്പിലോട്ട് കൈ വരണം. ഗോല് നിങ്ങൾ ത്രോ ചെയ്യണം. സോ ആരും എറിയരുത്. ഒരു റിഹേഴ്സൽ പോലെ നോക്കാം ഒന്നുകൂടി. ഓൺ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് 3, 2, 1 and go. Okay? Okay. So final call. Jasile, all cams are ready. On the count of 3, 2, 1 and go! ഹലോ 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 ഡെക്കാഡിയൻസിന് ഹോയ്ക്കൊടുക്ക്, ഡെക്കാഡിയൻസിന് ഒരു ഹോയ്ക്കൊടുക്ക്, ഡെക്കാഡിയൻസിന് ഹോയ്ക്കൊടുക്ക്, ഡെക്കാഡിയൻസിന് ഹോയ്ക്കൊടുക്ക്. സോ ടീം ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ. ജൂനിയേഴ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാമോ? ആരും പോകരുത്. ജൂനിയേഴ്സ്, ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ജൂനിയേഴ്സ്, സോ നിങ്ങൾക്ക് ജൂനിയേഴ്സ് ഒരു ഇത് തരും, എൻവലപ്പ് തരും. നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം. ജൂനിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻവലപ്പ് തരും. ഈ ക്യാപ്സ് എല്ലാം എടുത്തു കൊടുക്കാവോ? ഈ എൻവലപ്പ് മേടിക്കാവോ ജൂനിയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും.
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കാർഡുണ്ട്, അതിലൊരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗിഫ്റ്റാണ്. ഓരോരുത്തർക്ക് കിട്ടുന്ന എൻവലപ്പ് തുറന്ന് നോക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കാർഡുണ്ട്. റിട്ടൺ കോണ്ടന്റ് വുഡ് ബി ദെയർ. Okay, done. അവസരം കൊടുക്കും. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പാസ് ചെയ്യാവോ? ഈ എൻവലപ്പ് എല്ലാവർക്കും പാസ് ചെയ്യാവോ? ക്യാപ്പ് കൊടുക്കാവോ? ക്യാപ്പ് സോ കയ്യിലുള്ള ക്യാപ്പ് തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ജൂനിയർ ഓക്കെ. ഈ എൻവലപ്പ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കോ? എൻവലപ്സ് നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അത്. എൻവലപ്പ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയെന്നൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തോ? എൻവലപ്പ് കയ്യിലുള്ള ജൂനിയേഴ്സ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാവോ? പെട്ടെന്ന് സമയം ഒരുപാട് പോവുകയാണ് നമുക്ക്. ഹലോ, ഓക്കെ. സോ എൻവലപ്പ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാവോ? എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയുള്ള എൻവലപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാവോ? അതിലൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ നിങ്ങളോട് പേഴ്സണലി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പാരൻസിന് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്താണോ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും ആ എൻവലപ്പിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അത് അവർ തന്നെ പേഴ്സണലി എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഡിയറസ്റ്റ് വണ്ണോട് പറയാനായിട്ടുള്ള സന്ദേശം ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ. സോ ഞാൻ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും? സോ ജൂനിയേഴ്സ് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കാവോ? ജൂനിയേഴ്സ് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞവർ ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കണം. എൻവലപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് വരണം.
സോ എല്ലാവരും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ? വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞോ എൻവലപ്സ്? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും എൻവലപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എഴുതിയത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയുള്ള എൻവലപ്പ് ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻവലപ്പിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ട് ആ എൻവലപ്പ് വായിക്കാനോ ഒന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വായിക്കില്ല, നിങ്ങൾ വായിച്ചു. നിങ്ങൾ വായിക്കും. ഇത് എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അല്ല, ഇത് ബാസിലിൻ്റെ ഉപ്പയാണ് എഴുതിയത്. ബാസിലിൻ്റെ വീട്ടുകാർ എഴുതിയതാണ്. സഹാനുഭൂതിയുടെ ആൾരൂപം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഓടി നടക്കുന്ന കാഴ്ച പതിവ്. ഇരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത മടിയൻ. ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം. വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വെക്കുന്ന വ്യക്തി. രോഗികളെ സ്നേഹം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും സ്നേഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ. അവൻ നല്ല മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻവലപ്പ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം പേഴ്സണലി ഇപ്പം തന്നെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ റിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തോട്ട് ദേ ഷെയർഡ്? റാൻഡമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എൻവലപ്പ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസിനോട് എന്താ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത്? ആരെങ്കിലും? യെസ്. Thanks. I'd like to thank my parents right now for what they've written. കാരണം the entire 6 years of this journey was very difficult. നല്ല tedious ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് hurdles ഉണ്ടായിരുന്നു, hardships ഉണ്ടായിരുന്നു. And at the same time, it was also a beautiful journey. അപ്പോൾ ആ entire periodൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ വളരെ supportive ആയിട്ട് എല്ലാ hardships-ലും ഒരു എന്താ പറയുക കൈത്താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയതിന് I'm very grateful to our parents right now, to all of our parents. So thank you so much for your unwavering support, for your unbelievable hope and encouragement that you've been there for us throughout the journey. So thank you so much to everybody here. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഈ സൈഡിൽ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, പക്ഷേ ഈ ലെറ്റർ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് എഴുതിയതെന്ന്. ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടാണ് ലെറ്റർ എഴുതിയത്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിയുന്ന കഥകൾ ഈ ഒരു 3 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചി പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച്, അതായത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്തും ചേട്ടനോടും ചേച്ചിയോടും പിന്നെ വേറെ അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. ആരെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് സമയമില്ല. ആരെങ്കിലും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? മതി? ഡൺ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫോട്ടോ ബൂത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരെ, ഫോട്ടോ ബൂത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന
നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യും. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ സമയം പിരിയാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ ബൂത്ത് ആൻഡ് ഫുഡ് കോർട്ട് രണ്ടിലോട്ടും പോവാം. താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ ക്യാപ്പും ഗൗണും എല്ലാം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്നെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം. നിങ്ങളുടെ റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ നിങ്ങളെ കാണണം. സോ അവരായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എല്ലാവരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് ഷേക്ക് ഫോർ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഈ സമയം. സോ പരമാവധി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ടും ഫോട്ടോ ബൂത്തിലേക്ക് മാറണം എല്ലാവരും പ്ലീസ്.